Good morning, a very warm welcome here to Kigali in Rwanda for this third day of competition in the UCI Road World Championships. We're getting ready to bring you the women's junior individual time trial. It's a lot warmer here outside the BK Arena where the race starts are being hosted right next to the Amahoro Stadium in the centre of Kigali itself. Outside the city, lots of nature and wildlife to be enjoyed. Well, tea and also coffee are central to the social and economic life here in Kigali itself. Today's individual time trial should be an interesting one as we get set to welcome all the riders. A big field of riders in both the men's and the women's junior time trials today. The women's time trial fielding a total of 47 riders from 29 nations. A lot warmer today, 5 degrees warmer, 9 km/h winds, a little bit cloudy, but it feels quite intense as far as the heat and the humidity is concerned here in Kigali today. Well, as we look out over the city, there's the reminder of who the previous winners have been in the last few years. It was Kat Ferguson last year, Felicity Wilson-Haffenden, who featured yesterday in the women's under-23, and Zoe Backstead, who, of course, featured very heavily in the under-23 competition yesterday. Ivanchenko was a winner in 21. Last year, though, it was all about the hottest property in women's junior cycling, Kat Ferguson. All the expectation was on her shoulders as she went out on the course in Zurich, racing through the intermediate split with the fastest time and then just getting quicker and quicker, smashing the time of the second place rider, finishing 34.3 seconds ahead of Chladnova, who's also already at under-23 level, looking fantastic in the time trial. Great Britain took a 1-3 with Imogen Wolf taking third place. Ferguson, of course, now is one of the top riders in the World Tour. Well, neither of the top three will be featuring this time. They've, of course, moved on now to World Tour level racing. Ferguson riding for Movistar, Chladnova and Wolf riding for the team of Visma Lease Bike. Let's take a look at today's course. 18.3 kilometres of racing, centred on the BK Arena, making their way out. 132 metres of elevation that the riders will face today, through one split over the Kimihurura climb, which is the cobble climb, and into the finish at the convention centre. Here's a rundown of the jury's panel, the commissaires, who will make sure that all the rules are adhered to during today's racing. Well, the BK Arena we're getting very used to seeing here each morning as we get ready for the various events. It's the starting location for all of the time trials. Took just 6 months to build this massive arena. Let's take a look then at the riders who are going to roll down the start ramp. All the riders going at 1.5 minute intervals today. Okay, all right, ladies and gentlemen, our first rider going at 11:06 and our final rider rolling down the ramp at 12:15, so an hour and 9 minutes later.
We will get that update at the intermediate split point, which comes after 13.7 kilometers of racing. The split point coming 4.6 kilometers from the finish line. We look down on the finish area and go back in here to the start. Everybody is ready to welcome these riders who I don't think are going to experience anything like this before and maybe never again. The final warm-up happening. I'm sure this will either motivate riders or they will find it a little bit of a shock as to how noisy it's going to be in this arena this morning as they get ready. They will have seen, though, I'm sure, the last few days how it's been for the other riders. Every rider gets cheered off the start line. Every rider has normally the drum section as well. So the final preparations of these riders as they get ready. Final moments of warm-up. So the judge just waiting for our first rider to arrive on the start line. We had some great racing yesterday. We're getting used to being here in Rwanda. Its cuisine is pretty simple and fresh, centered on plant-based dishes such as cassava, beans, maize and sweet potatoes. When you walk around, everyone is very receptive and friendly in this particular area in Kigali. They all smile before you smile, which is a lovely way to be greeted in the morning by everyone. And our first rider to start today will be a Rwandan rider again. It will be Masengisho, who will get started, roll down the ramp, and get underway. The second rider to go will be from Nigeria, then Namibia. So a lot of the African nations will feature early in this particular World Championship. We work our way all the way through the 47 riders. The mascot is a little bit close to the ramp today. Benin getting ready. See there, one of the bikes of the team of DSM Firmenich. It's nice to see that these bikes end up in a particular place supporting some of the athletes who just would not be able to afford any of these machines. I wonder which bike rider was racing on that DSM Firmenich machine. There's our Cypriot contender getting the final warm-up done. We'll be rolling down the start ramp at 11:15, Alexander Safiri. But our first rider is just about to get on the bike. The start of the Junior Women's World Championship time trial. Our first rider, Masengisho Yvonne, is on the front of that start ramp now. About to roll down, follow the rainbow bands and head for the finish. Concentration then from our first rider. And a great reception for her, 17 years of age. The Rwandan champion of the time trial and the Rwandan champion of the road race.
So those last moments of concentration. Little bit of focus. All the Rwandan riders who've been given the honour of going first have certainly done their nation proud. And the roar of the crowd as she rolls away. Outside then for our Rwandan rider. Masangishu Yvonne has got started in this individual time trial. It's a short time trial today, so you need to be all out for the entire day. It's a party on this corner again. Well, there she goes, just getting her gear rolling over. Remember, the juniors aren't on restricted gears anymore. They're allowed to ride whatever they would like to. Some nations have chosen to keep their riders on slightly smaller gears, which seems a little bit counterintuitive to me, because the minute you do that, the rider's going to be at a bit of a disadvantage. But we'll see how things progress during the morning. Masangishu Yvonne then spinning away. Our next rider is already on the start line. This is Davine Ogbe, riding for Nigeria. About to get started, 17 years of age also. Silver medalist in the African Championships on the track in both the sprint and the keirin. Masangishu riding well so far, just getting into those first minutes of this ride, but looking like she's prepared to go all out. She's won quite a few races. She's a talented rider. She won the Race to Remember, the Heroes Cycling Cup. Hasn't had too many race days. It certainly looks like she's up for this morning. Spinning away very well indeed. 38 kilometres an hour, a nice tempo. Has chosen not to have the disc wheel in the back as we go back to the start. This is Rosemary Teal of Namibia, 17 years of age as well. Namibian silver medalist in the time trial championships. Namibian road race champion, also rides mountain bike. Very important to keep the gear turning over on the early stages of this individual time trial. Don't want to go off the start ramp too hard though, because otherwise you get into that situation where you go into the red zone very, very early, which is very hard to come back from. Head rocking and rolling a little bit under the effort. Not always a good sign that things are going well. Head going down a little bit, just trying to keep the effort on as we go back to the start again with our next rider from Ethiopia, Ry'Isi Gimbato. Ethiopia have got a really strong rider for the road race. So Ry'Isi Gimbato, 17 years of age, Ethiopian champion, gets going.
This rider staying nicely to that right-hand side, looking for the shortest way. We'll cut across the road now. Picking the pace up to nearly 50 kilometers an hour. Looks like she's decided to give this a little bit more throttle on that particular section. Oh, the crowds really are giving us some atmosphere today. Flying through that corner, she gets motivated, doesn't she, by the crowd. Here we are with Rahel Gimbato, only 16 years of age. It's very smooth on her bike, though. The other Ethiopian rider, we'll talk about her when she starts, but Sergei Kasekiros is a very talented bike rider indeed. Rahel Gimbato spinning away. Got a really nice style. That cadence is lovely and quick, and looks like she really is traversing this course very well. Well, it shows you the speed, 52 kilometers an hour by Rahel Gimbato. Now this rider seems to have picked up her tempo quite a lot. She looked to be suffering a bit a while ago. She started well, then went through a little bit of a slow phase. Now she's trying to get on top of that gear. It looks like she's fighting things as far as the bike is concerned. Not super smooth, the knees going out a little bit under the pressure as well. Trying to engage the biggest gear she can to try and keep the momentum as strong as possible at this particular point in the race. Now, Rahel Gimbato, I don't know whether it's just that she's riding a slightly smaller gear or whether she's just got a really smooth pedalling action, but look at that, there is no rock and roll in those shoulders. She's got the motorbike alongside her. She won't be used to that, so she's probably wondering what that sound is alongside. But she's holding a lovely line, looks good. We make our way onto the climb. A little bit of a drag here. The main climb comes at 2.4 kilometers from the finish. We've got used to that cobbled climb at Kimihurura. You'll notice when she puts it in a big gear, that left knee kicks out quite strongly. So Yvonne Massengesho doing everything she can to set the fastest time and keep away from all the riders behind. Start of our next rider, Alexandra Safiri of Cyprus. We saw her warming up a moment ago. Years of age, Alexandra Safiri, the Cyprus champion. It's nice they've got, along the route, they've got some speakers, people updating on what's going on and just encouraging the crowd to make as much noise as possible. It's a great touch to kind of give you focal points for all the crowd to go.
Allez, on va chercher sa tête. Into a smaller gear. A time trial is such a difficult effort, isn't it? It's all about taking, in effect, the juice you have, the energy you have. Imagine squeezing an orange, getting every single drip out by the time you get to the finish line. That's in effect what you need to do. Ecuadorian rider about to go. This is Naomi Jativa Martinez. So the Ecuadorian rider gets going. Naomi Jativa wearing that EF Education Easy Post helmet. I wonder if that's been passed on by Richard Carapaz to the Ecuadorian team. This is the rider from Burkina Faso, Alvine Marie Yamiogo. Notice that jersey she's wearing hasn't got the skin suit, got the shorts and the jersey to wear today. Not tight fitting, so it doesn't give you the aerodynamic qualities that a skin suit gives. Choosing to be on a road bike rather than a time trial bike. When I was sitting with the other day in the cycling cafe, which is close to here, she found that corner a little bit tricky. Some of the riders there were saying they were going to leave their helmets in the cycling cafe so that some of the riders who were coming up and going to that cycling cafe were able to at least have helmets to ride in, which I thought was a fantastic thought. Concentrating well. Here's our Rwandan rider. We'll get an idea of the Et là, on va essayer d'aller chercher. back at the start. Our next rider to go. 5, 4, 3, 2. Siala Siafia from Indonesia gets started. Allez, on y va. Derrière, dans l'axe, pardon. So Massangishu Yvonne spinning away nicely. Allez, on y va. Latéral. I've looked here at the Genocide Memorial. We've seen that on the last couple of days. We're hoping to try and visit that tomorrow morning before we get the mixed relay underway, just to get a feeling of everyone who's gone there has said it's
some memorial that really hits you. .3 kilometres to go for our first rider. Siala Siafia is underway, the 18-year-old Indonesian. Bronze medalist in the Indonesian Championships. There's the rundown of the Benin rider, the Benin champion, Benin road race champion and time trial champion on that DSM Firmenich bike. It's got a nice style, pulling forward in the saddle, keeping the momentum. Nice flat back. Benin being looked after very closely at the moment by a nice team. This rider finished, as we go back to the start, finished in Zurich, the first Benin athlete to finish a world championship. This is Samira Ismailova of Uzbekistan. (18 years of age), Asian champion, Uzbekistan road race champion as well. Back out on the course with Masangisho Yvonne. Every now and then she does a massive acceleration. It's not a flat out consistent effort, is it? You get like one moment where she's flat out, then it's almost like she gets a little bit, switches off to what the effort is, and then she switches back on again at a maximum advantage, maximum level. So maybe, I mean, she's doing nearly 60k an hour right now. We'll see how effective it is when she gets herself to the finish line. We know that the last bit of this course is really hard. Felicity Wilson-Haffenden posted last night about her performance yesterday and how hard that final rise really is. Also, Anna Henderson did the same. Alexandra Safiri, the Cyprus champion, spinning along nicely. Did a good warm-up. Felicity Wilson-Haffenden posted about her time trial effort yesterday. She said, "I raced with my heart and left a little broken." She's the former junior world champion, remember. Took the positives from the first 20 kilometre and then had a disastrous final 2k and finished fourth. She did look absolutely superb yesterday until that last couple of kilometres where the wheels fell off, basically. And it does show you that that last couple of kilometres for everybody is seriously, seriously important. Masagishu Yvonne working well here. She's now steadied down again a little bit, down to 40k an hour. She was doing nearly 60k an hour. And the road is still going slightly downhill, now goes on to the flat. Coming up to this intermediate time split to set the first time. So this will give us an idea of how the riders need to perform to this point. We are only the last few kilometres of racing. She goes through in 90 minutes 25.97. Her average speed is good, 42.3 kilometres an hour.
So Safiri catches Vigam Fodo. Vigam Fodo had a stomach operation a month ago. Her coach is famous rider Adrian Neonshuti. She wasn't going to ride this race, but the doctor, well, she wanted to ride it, but she had that stomach operation. The doctor said she was cleared to race, so she decided to take to the start. Allez, on va serrer un petit peu sur ça. So Masangishu closing in now on the base of the cobble climb. 2.4 kilometres from the finish we hit the base. We've been used to this run-in over the last few days of racing. Back to the start. This should be Delcia Jansi van Vuren from Namibia. 18 years of age. Some good hopes for this rider. Underway then for the Namibian rider. Delcia Jansi van Vuren, Namibian champion in 2025 and 2024. She's not on her time trial bike though, she's on her road bike. That's going to put her at an immediate disadvantage. I wonder whether she's had a problem with her bike getting here. Listen to this road bike position though. Settles in on that Trek machine. Big gear engaged. Let's see how she does out on the course. Nice rhythm though from the Namibian rider. We go back to the start and we're going to see this rider we've been talking a little bit about, Sergei Kasei Kiros. There's a big hope for Ethiopia that she can do well in the road race. Gets going on a time trial bike, just finished the Tour de l'Avenir in 22nd place. Her first ever race out of Africa, which is absolutely incredible. We're on the climb then with Masangishu Yvonne. She's riding strongly still with 2.2 kilometres to go. We've seen some riders struggling a lot more than this. There's your profile if you've not joined us before. Steep at the bottom, gives you a bit of respite, then it kicks up again. Staying to the right-hand side. You've just got to keep some sort of power and momentum on this climb. The legs will be burning, the lungs will be hurting, everything will feel pain. But if you can just keep the pressure on, just keep yourself believing you'll get to the top, then all will go okay. Our next rider is from Rwanda, Liliane Iwari Ingeamana. So Liliane Iwari Ingeamana is underway. Rwandan silver medalist. This is Naomi Martinez of Ecuador. Naomi Martinez, tucked in, looking good so far in that EF Education helmet, spinning well.
Looks good. Nice momentum. So more riders have reached the intermediate time split at 13.7 kilometres. Still, Yvonne is the top rider, 13 seconds ahead of Gimbato of Ethiopia, and Teal of Namibia is 2 minutes and 24 seconds down. More drumming along the route. Now she gets herself going a little bit more. Clicking her way through the gears, trying to find a gear that feels like it might be the right one to be in. Good performance here by the Ecuadorian. Looks strong, doesn't she? Really lovely style, really flat back, low frontal area. Just depends whether she's got the power in her legs to keep this momentum going. Here we are, back with the rider from Namibia, Delcia Jansi van Vuren. I do wonder whether she hasn't got her time trial bike here for a specific reason. We'll try and find out. This is the arrival of Alexandra Safiri, and this is a great performance by the Cypriot rider. 1 minute 24 seconds faster. The average speed of that rider, 45.589 kilometers an hour to this point, which is very, very impressive. So Masangisho Yvonne is going to set the standard for everyone else to beat. She turns the corner, checks over her shoulder, doesn't want to be beaten to the finish line. I don't think there's any danger of that yet. She will make it to the line. She'll go into the hot seat. She might be there for a short period of time because the Cypriot rider is flying. The expectation of time for this rider was around about the 30-minute mark. Let's see how close she gets to it. Rocking and rolling those shoulders as she's done all the way through this race. It's her style. Back to the race start then. Next rider is about to go. This looks like it's Oda Gissinger from Norway, Norwegian champion in both the time trial and the road race, 18 years of age. Underway then for the Norwegian rider. This is the arrival then of our first rider, Masangisho Yvonne of Rwanda. What's her time going to be? She's giving this everything. She's almost at the line now. The Rwandan fans are urging her to the top of the climb. The speaker, Brian, doing a great job to bring the crowd to a crescendo. The first rider reaches the line in this women's junior individual time trial. Masangisho Yvonne, the time is going to be 29 minutes and a few seconds, maybe close to 30 minutes. The last little bit of this rise, which really cracks the legs. "29 minutes, 43 seconds.
akaba asoje metero 18 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 bivuze yuko uri bumukure ku ntebe agomba gukoresha byibura iminota iri hasi ya 29 n'amasegonda 43. Well done to the Rwandan rider. At the intermediate time split then, Safiri leads by 1 minute 24 seconds over Yvonne, 1:29 over Jativa of Ecuador. So the Ecuadorian rider looking faster than she actually is, but I wonder whether when she gets onto that final climb that we might see something a little bit special as she climbs her way up towards the finish. This is Harshita Jakdar from India, heading to the line now. She's going to stop the clock at this intermediate time split. Second fastest, a good performance from her. Back to the start then. This is Thais Poirier. The French rider underway, 17 years of age, the French champion. This Indian rider is going well. You'll notice the borrowing of mitts and things like that. The giant Alpecin, that's an old pair of mitts, isn't it? But great to see. Maybe a little lucky thing. .47 kilometers an hour as she churns this big gear towards the finish. Won't be long until Safiri of Cyprus reaches the climb, and so far she's significantly faster than everybody. 45.5 kilometers an hour is a fantastic average speed. It's a nice setup the Indian rider has got. Lovely time trial bike. Nearly 50 kilometers an hour. Coming up to the next turn, just gets herself ready off the aero skis to just be able to turn her way into that turn and accelerate back out. Loses a lot of speed in that corner for no real reason. This is Marlene Rojas of Chile, fastest time to that intermediate split. So best time now. This is the rider from Ethiopia we were talking about. Lovely story about her, actually. She did a training camp in Brittany with the World Cycling Centre, came to see the Tour de France this year, and Tadej Pogačar gave her flowers after one of the stages and signed her jersey. She ended up in tears. Really motivated as a rider. She has got a future ahead of her as far as being a bike rider is concerned. There are teams interested now in signing this rider after that performance in the Tour de l'Avenir. You're 22nd in the Tour de l'Avenir, you've got something pretty special to offer. And we've always said that somewhere there is a rider from one of these African nations who will do something quite special. On the stages in the Tour de l'Avenir, she finished 20th, 21st, 23rd. She finished 22nd overall. She was 11th in the youth classification. Oh, and this rider now has come to an absolute standstill. I don't know if she's got gear problems. Finally, she manages to get that gear to change. You can lose so much time on this cobble climb. Fastest rider to the intermediate split, the Chilean Rojas. More riders are approaching the finish line now.
We'll look out over Kigali, hosting another of our World Championships, the 5th one to be presented. Well, shows how good this Ethiopian rider is. She's already catching the rider in front of her. And that is a little bit of a surprise. Delcia Jansi van Vuren. We didn't expect this Ethiopian rider to go quite so well in the time trial. All the expectations are on her for the road race. But here, she is showing that she is quick. Catches the rider in front. The start of the next rider. Should be, yep. Hannah Ginati of Australia about to go. 18 years of age. Bronze medalist in the Road Race Championship of Australia. So now we see the arrival then of Alexandra Safiri. This has been a fantastic performance across the roads of this individual time trial. 18.3 kilometers of racing, 132 meters of elevation. Safiri is looking like she is going to set the fastest time by a long, long margin. Alexandra Safiri powers her way to the line, gives it everything, and takes the fastest time, just under 40 kilometers an hour. That's a sparkling performance. We have a new best time at the finish. Alexandra Safiri, the reigning champion from Cyprus, is fantastic performance by Safiri. Alexandra Safiri, the Cypriot rider, will be in the hot seats. I'm interested to see where Sergei Kiros will finish. We go back to the start with Angelina Burkinova. Kazakhstan rider gets going, 18 years of age, silver medalist in the Kazakhstan Championships. Oh, the momentum has completely gone from this rider from India. She's cracked a little bit. She was looking like she had real speed in those legs until she hit the base of this climb, but this has left her wanting. And when you're hurting like this, there's nothing the fans can do. So much energy in this crowd this morning for this individual time trial. It's a long, lonely pedal to the finish when you're going at this pace. Here's Davine Ogbi, silver medalist on the track, riding for Nigeria. Sprints her way to the finish line. 9 minutes down, 5th fastest time. This is the Chilean rider, Marlon Rojas, catching the Indian rider in front of her. Rojas has got the fastest time at the intermediate split now, faster than Safiri, 45.993 kilometers an hour. We'll see how well she has ridden compared to Safiri on this final phase of the time trial. There's no doubt that she's going significantly faster than the Indian rider in front of her. This is Naomi Jativa Martinez of Ecuador.
17:52. 7-second fast. She's almost there now. Ushakova from the Ukraine. Hands just on the outside of those bars, just trying to get some air into those lungs. Such is the effort you're having to make. Because we're so high up here, 1,500 meters. A few people even just working around here are saying, wow, the oxygen's thin up here, isn't it? Naomi Jativa Martinez. Before yesterday, everyone at the finish is a winner, is a champion. Coming now to the line. Going to be outside the time of Safiri. UCI Road World Her team car joins her. From all over the world they arrive to this beautiful competition. Jativa Martinez, what's the time going to be? He's got this final run to the line now, over the top of this rise. This year, And then into the line then to set her time. the Nationals. She's close to the finish line. Naomi Jativa Martinez. The finish line has arrived. Third fastest time, 2:36 down. But here's the arrival of the rider who set the fastest time at the intermediate split. This is Marlon Rojas of Chile in that white jersey. The Indian rider has managed to recover a little bit and stay with her. And now there is But Rojas is a minute and a half ahead. the rest so far. Number 37, Marlene Rojas. Let's go. Let's see what this time is going to be. In the hot seat is the Cypriot rider Safiri. The times are starting to get quicker. Rojas went through the split with an average speed of 45.993 kilometers an hour. Ushakova of Ukraine has just gone through there with the second fastest time, 45.685. And she is in. And now let's see. Last bit of this climb, every single time you see a rider, it just takes forever. Maybe she had to change, to shift. Something maybe went wrong for a moment. Now she's Gets back. out of the saddle now, over the top of that climb, now sits down, pushes on those pedals. Safiri is going to be beaten by the looks of things. You can see how hard this last section is. She's lost significant time over the top, and it might be that Safiri holds on here. Rojas was a lot faster. 9 seconds she had in hand at the intermediate split. She's actually increased her margin. Another 9 seconds taken, 18 seconds faster for Rojas. She goes into the hot seat. Rojas, let's go. 27 minutes, 28 seconds. New fastest time then, Rojas, 39.975 kilometers an hour. ni umukinnyi nimero 39 rero uhagarariye igihugu cya India, Jakal Arshita. This rider rode superbly, didn't she? Kuri ubu rero dufite ibihe byiza kurusha. Here's the situation at the finish. Cyclers ubona undi ni Rojas leads ahead of Safiri. uhagarariye Chile. Yvonne in third place, still for Rwanda, holding on to third despite 10 riders finishing. Out on the course now with Elena de Laurentiis. This rider could produce something special today. 18 years of age, the Italian champion. Looking good so far. Certainly got some momentum and some speed. Laurentiis. Italy hope that she can produce something today. Italian champion in 2025, the bronze medalist in 2024, 18 years of age now. We normally have good performances from the Italian riders in these championships. They've got a big contingent of riders here. So we should see the arrival of Ushakova soon. She was 7 seconds down at the intermediate split at 13.7 kilometers. Rojas in the hot seat now for Chile. We go back to the race starts, and
We should be about to see the start of Abigail Miller of Great Britain. 18 years of age. Very good track rider, Abigail Miller. Underway for Abigail Miller, European champion in the Madison, British champion in the scratch race. She's very, very good on the track. Here's Ushikova, the Ukrainian rider. She was second at the split. She's looking to try and put herself now into the top place. I'm not so sure she's going to quite get there in time. Looks like Rojas will hold on to the top spot by the matter of a few seconds. Just, wow, not even a few seconds, 0.13. Ushikova brought back 7.5 seconds in that final run-in. That's a spectacular last phase. As well, Zamira Ismailova, position 4 right now. The Norwegian rider Gissinger's just gone through the intermediate split with the fastest time, an average speed of 47.585 kilometers an hour. She was the rider you just saw whistling past the camera. She's going so quick. That's an impressive performance. This is Elena De Laurentiis. She looks fast, doesn't she? Lovely style, right on top of the gear. Has to kick herself back in the saddle now and then, but tracking along at 55 kilometers an hour in this time trial. This is Abigail Miller. Great things are expected of the Great Britain team today in this individual time trial. They've got the rider going off #1. Abigail Miller, though, has had some great performances recently. General classification in the Wardsley Ladies Challenge, one of the Nations Cup, she finished 3rd overall, finished 4th in the individual time trial. On that day, it was Paula Ostis who took the victory. Abigail Miller beat her teammate Erin Boothman that day. Bronze medalist in the British Road Race Championship. A rider who has ridden a lot of the Nations Cups. Finished 4th in Clásica de Jaén in Spain as well. So let's see how this rider goes. The Ukrainian rider just trying to recover. Abigail Miller right on the front of the saddle, could be one of the favourites for today's race. Certainly identified as a possible rider on this course who could be the top rider. You can see the way she's riding, choosing to go from the left-hand side to the right-hand side of the road. Then she'll pick herself up and go straight to the middle here. Go middle road all the way down this section. Follow the lines and then get to the next turn. She looks comfortable. She's got those Aero Coach handlebars on, nothing left to chance, everything is dialed in. I saw her the other morning on the recon. She was one of the few riders who did big efforts up the final climb to just see whether she was able to go all out. So I wonder whether that will pay some dividends today. Beautiful Lake Kivu.
So the Norwegian rider setting the fastest pace through that 13.7 kilometre split. She looks rapid. Miller right in the centre of the road almost, following that yellow line. That means she's able to just keep the momentum, and then she swings across to the left because she knows it's a little bit quicker. This is the Ethiopian rider we were talking about a few moments ago, Sigi Kiros. This is going to be a good performance by the Ethiopian. Bearing in mind Rojas' time, 39.975. She's not a time trialist, Kiros. She's certainly a climber, and on this course, when we get to the junior road race, she could be a rider to watch. Sprints her way over the top of the climb. It looks like she will be there or thereabouts in the top few places. She's found that last little rise at the end of a time trial a little bit tough. But Kiros is looking good. Spins her way in now. Clicks her way through the gears. Looks for the finish line. Finishes with the fourth fastest time. The time of 28.28. 1 minute behind the best time. Position 4 right now. And we'll be expecting Nigerian Godwin. There's the current situation at the first intermediate split. Gissinger leads for Norway. Rojas second. Ushakova is in third place. Ushakova's finished second fastest so far. At the finish line, it's Rojas, Ushakova and Safiri who are the top three. Abigail Miller. We'll get an idea from her at that intermediate split as to how well she's going. They've already seen great performance by the British riders in the last couple of days. I'm sure that is motivational in the team camp as she goes right to the left-hand side of the road. This is the arrival at the first split by Danshina, one of our neutral athletes. See what this time is going to be. It's a respectable performance. Second fastest time to Gissinger, who's just flying. 46.173 kilometres an hour for Danshina. Abigail Miller in a massive gear. Doesn't look like it's any effort whatsoever. Look at the shoulders. So relaxed, so comfortable. Looks like she lives on a time trial bike. She's currently doing 62 kilometres an hour. Trying to hold that bike over to the left-hand side. Go the fastest way you can. These riders will know every single little mistake they've made on a course, which is incredible because it looks like they're still going exceptionally fast. But they'll know any little line they didn't manage to take. Picks her way across to the right-hand side, picks up a little bit more speed. Lovely to watch this rider, the way she is dealing with this course. For Great Britain, of course, Kat Ferguson was the winner last year and Imogen Wolf was in third place. They also won the 2 years before with Zoe Backstead. There's a few big names who've figured in this race. Juliette Labousse, bronze medalist in 2016. The winner in 2015 was Chloe Dygert. The first time we ever really saw Chloe Dygert. Cecilia Uttrup Ludwig, a silver medalist in 2012. Pauline Ferrand-Prévot, a silver medalist in 2010. Amanda Spratt, a bronze medalist in 2004. Lise Revol of France is underway. This is Gissinger. This is an impressive performance. This Norwegian rider is perhaps surprising everybody. We've seen some sparkling performances, and always in these races there is a rider who just comes to the fore with a big performance. Gissinger of Norway, the 18-year-old rider, a couple of recent wins. She won the Junior Tour of Assen
Coming into the line then for the Norwegian. She's going to set a big standard for everyone else to follow. Gissinger is going to look way quicker. Look at the pace. 1 minute and 3 seconds faster for Gissinger. That's impressive. Gissinger, the 18-year-old, top of the leaderboard now. She has set the standard that everyone else now needs to chase, and that's going to be hard. Our next rider about to go. This is Laura 5 of Belgium. Big start. Gissinger at the top of the leaderboard now for Norway. That's going to be a hard time to beat as she tries to recover here. This rider has averaged 41.5 kilometers an hour over this course. And her average speed to that 13.7 kilometer point, 47.585 kilometers an hour, which is pretty exceptional when you look at the course that she's dealt with today. Very impressive. Some of these riders after the race, they feel a little bit claustrophobic, don't they? They need to get the helmet off, the skin suit down, because they just can't deal with the heat. Back out on the course now with Abigail Miller. 10 kilometers to go. Here's the arrival of Liliana Edwards at the intermediate split for the United States of America. The start now of the next rider. This is the Italian, Chantal Pegolo. She looks very focused. 18 years of age, the bronze medalist in the Italian Championships. Not many riders left to go. Only 8 riders left to start. Abigail Miller still working well. So third fastest time for Edwards to that split, 32 seconds down. She needs a really good climb. Clearly Gissinger rode that climb superbly. Danshina is second fastest to that split, and Edwards third fastest. Burenkova's gone through with a 9th fastest time. 39 riders have started, 20 have finished, 19 riders still out on the course. We've only got 8 riders left to roll down that ramp. Abigail Miller continues with this tempo. Now, it used to be that juniors were on restricted gears. That is no longer the case. Able to choose whatever gears they want to be on, and that's showing in the speeds that we're seeing. Some of the strong riders are able to just produce top speeds. Miller pulling herself right forward in the saddle now. 43 kilometers an hour. This is one of the tough little sections. She's never really relented from this position or this pace, has she? The arrival of the next rider to the intermediate split. This is Roos Muller. This is a great performance by the Dutch rider, just outside the time of Gissinger. Maybe the second fastest time. So Roos Muller goes through. Second fastest time, average speed 47.203 kilometers an hour. Thais Poirier
of France. It's been a tough ride for her today. This has been a difficult time trial. Maybe better suited to the road race. Many of these riders will prefer that. Thais Poirier, 5th fastest time for the French rider. 2 minutes, 1 second. Abigail Miller chasing the time of Gissinger. The top 3 at the moment are Norway, Chile and Ukraine. That head doesn't even move, does it? When she's in full prone position like that. There's been a lot of hours on this time trial bike when you look at the way this rider is so drilled. The question is, does it translate to speed and a fast time? It's looking pretty good. It's hard to tell. She's got 2 kilometres to go to the intermediate split. She's going to be there in the ballpark of the fastest rider so far. Elena De Laurentiis, not her day, 5th fastest time. Maria Yelkina, 18 years of age, Asian champion, bound to start. Only 5 riders left to go after this. Closing in now on this intermediate split point. Then we'll get an idea of how this rider is going in comparison to Gissinger. The arrival of Danshina, 4th fastest time. She lost a significant amount of time on the final climb. She was 31 seconds down. She ends up 1:10 down 4 kilometres later. This rider is going to be about 3rd fastest through the intermediate split. So Abigail Miller goes through. And she is going to be 20-odd seconds down, 23 down, 3rd fastest time for the British rider. Top 3 then, Gissinger, Muller of the Netherlands and Abigail Miller of Great Britain. They're the top places. Danshina in 4th, but she lost a lot of time on the final climb. This course is asking a few questions now of these riders. This is Yelkina. Keeping those pedals spinning over well. Maria Yelkina of Kazakhstan. Those familiar colours that we're so used to of the Astana team. All the advertising around this course. This is Lise Revol. As we come back here to the intermediate split, this is the Polish rider, Orochinska. 3rd fastest time, 23.44 seconds down. The Canadian rider, one of the favourites, 10th last year, Sydney Swerenga, is about to go. Rolls down the ramp and gets started.
Serenga's the Canadian champion, 2 years running. A lot expected of her on this course. 3 riders left to go. Last but not least, number 1. Liliana Edwards going well. World champion. You need to leave something in the tank for this final climb. That is where this race is won and lost. You're seeing riders lose 40 seconds on this climb to the current leader, who's just been consistent all the way through. To win this race, you've got to average over 41.5 kilometers an hour, and I'm wondering which rider in these riders has a 41.5 kilometer an hour average speed in their legs. It's going to be a big ask. Gissinger is the rider who has motored her way around this course. Looks superb for the entire length of it. Liliana Edwards arriving now, chasing a top place. It's going to be a difficult one, but let's see whether she can get into the silver medal position with this performance. She pedals her way towards the line now. Still has got some power in those legs. Great performance by Liliana Edwards. Second fastest time. For the champion of the United Gissinger leads then from Liliana Edwards from Rojas. Lise Revolt out on the course. Right, so riding this Groupama FDJ bike, or the FDJ Suez team bike. Wonder if that gives away where she's going next. Silver medalist in the road race and the time trial of France. We go back then to the start. Megan Aarons has already started for the Netherlands. This is Paula Ostis, 7th last year. The penultimate rider to go. Ostis is underway for Spain. One of the favourites, rides for the Movistar team, signed a contract till the end of 2028. Then now let's see, another maybe 250 meters to go. Now a teammate of Kat Ferguson, the Norwegian still sitting there. Roos Muller trying to come in then to set the fastest time. Silver medalist this year. It's going to be a long, long wait for Gissinger. Will that be the new best time? She is going out of the saddle. She is fighting at the last. This is a good performance. Can Roos Muller get there and go into the hot seat for the Netherlands? This is a tough end to this time trial, as we know. This is going to be very, very tight. Roos Muller chasing the fastest time. Can she get there? The time is going to go past. Gissinger is still going to lead. A little smile breaks out on the face. Chasing the second place ride now, Roos Muller of the Netherlands. Second fastest time, 9.97 seconds down. The final rider about to start. European time trial champion, European champion on the track in the Madison. World Madison champion on the track. Erin Boothman is underway. Our final rider starts. Now it remains to be seen in around about 26 minutes time who is going to win. Abigail Miller having gear problems. This is not good news for her. You can see that gear spinning. It doesn't sound good. She's having a few issues here.
This is Lydia Cusack, USA champion. Looks good. Keeping that nose right down as close to those bars as possible. Lydia Cusack looking strong. 9th in the Ceratisit Women Junior race recently. Also rode Overijssel, which she won. She was 7th in Wardsley Ladies Challenge. 4th in the National Championship road race. Abigail Miller reaches the top of the climb. That looks like it's been a very, very hard rise there. So Abigail Miller clicks her way through the gears now. Can she find a little bit more speed? Lydia Cusack looking strong. 12.4 kilometres to go. Riding at 64 kilometres an hour right now. So all our key riders are out on the course. We didn't see Megan Aarons start. She was 9th last year for the Netherlands. 54 kilometres an hour for Lydia Cusack. She started her season in Italy at Trofeo Binda, the Nations Cup. She's been back and forward to the United States. She's ridden quite a lot in Belgium. But this is Abigail Miller. And she doesn't have the pace in her legs now. You can see she's cracked a little bit on this climb. Gissinger has really given everybody a very, very tough time to chase. Abigail Miller looked so smooth out on the course until she's reached this final climb. 9 seconds. Picks those knees up now, tries to chase to get inside the medals at the moment. It's Gissinger, Muller and Edwards, the current standings. You just need to give everything you can to just see if you can find a little bit more pace. Abigail Miller almost at the line now, but it seems like it is a never-ending road. She's going to be just outside the medal positions. Abigail Miller just inside the medals at the moment, 3rd fastest time. 54 seconds behind the leader. So it's Gissinger, Muller and Miller, the top 3 places now. This is Okruczynska of Poland, who set a good time at the bottom of this climb. 3rd fastest time she was at. She's not going to be beating the time of Gissinger. Let's see whether she can get a little bit of a swoop across the road there. It shows just how difficult this is, because she's so on her limit. She has nothing left as the bike moved right across the road. Okruczynska of Poland chasing the time of at least 3rd place of Abigail Miller. Okruczynska, this looks like it might be a good time for 3rd place. All over the road, but 29 seconds down, 3rd fastest time for Okruczynska. And the leader is still Oda Arne Gissinger from Norway. At the moment, at the intermediate time split, it's Gissinger, Muller and Okruczynska, and it's those 3 who are the top places overall at the finish line. That's how the standings look, with Gissinger in the hot seat. Five of Belgium has gone through the split with the 7th fastest time. Revol of France has gone through with the 13th fastest time. We're getting down to the last few riders, and right now Gissinger is the rider who has put herself in the hot seat
Here's the arrival of Chantal Pagolo, the Italian rider, reaching the intermediate split. 5th fastest time for her. '11th last year, Lydia Cusack. Oh, she got the speed in her legs this time to get herself a medal. Another year on, another year of power. Clearly she's in good form right now after winning that race in Ry'Isi a few weeks ago. She beat the likes of Okrzyńska, she beat all the top junior women riders. Finding the gear, clicking her way through. A reminder of our finish situation. So we get ready for the arrival of the last few riders. It won't be long now until we know who is the junior world champion. Thanks very much for joining us. If you'd like to be in touch, at @McCrossan. Don't forget to follow at UCI_cycling. This is Swerenga. Has she got the speed in her legs today? One of the top-ranked riders in junior women's cycling. Can Sydney Swerenga now win this title? The Canadian rider spinning away. Lovely position on the bike. The hands nice and high. The head as low as she can get it. Certainly seems to be picking up that tempo well. Ismailova has gone through with the 8th fastest time, 46.031 kilometres an hour, 34 seconds down on Gissinger. There's Paula Ostis and Swerenga. There's 8 seconds between them on the road. And we know that Paula Ostis is an exceptional rider. Let's see if she can produce the winning ride. She looks fast. We remember her from last year. Came very, very close to a medal, Paula Ostis. That skin suit, perfection, isn't it, from the Spanish squad? All the little trick bits of equipment tailored into that suit. Interesting that the riders now are starting to wear the zip on the back, which had been discounted a few years ago, but now has come back as a aerodynamic quality if you make the zip short and you don't take it all the way down the back, weirdly. So it helps the airflow off the back of that helmet, down the back, creates the turbulence you need. So a bit of different thinking now in terms of Spanish skin suits. We saw this a little bit at the Tour de France with Uno X Mobility, and we asked carefully about why that zip was now down the back again. And Tour-Irushanwa told us they'd done a lot of testing and it made the riders quicker. Paul Ostis reaches that turn now. The top of that really hard rise. Now she needs to get into that aero tuck and find loads of power. Is Gissinger going to surprise everybody this afternoon and win this time trial?
Well, they're watching carefully. Keeping a good eye on all the riders. It's a nervous time for the coach and the rider. In the individual time trial just coming. Here we go. Paul Ostis, 60k, 62k, 64k. Riders reporting 90k an hour to 100k an hour down this section. No one is getting close to the top three yet at the intermediate split point. This is Sydney Swerenga, the Canadian. Can she bring home a big result? Canadians have always had some good time trialists. We think of the likes of Caroline Canuel, a multiple world champion with her teams. And I know she guides some of these riders at times on some of their camps. Swerenga looks comfortable. She's a rider for the Liv Alula Jayco Women's Continental team from next year. At the moment she rides for the Growls Watersley squad. So she's been picked up by one of the World Tour feeder teams. This year she's had some good results. She was the winner of Occitanie. Second overall in the Tour of the Gila. And second in Trofeo Binda. This is the arrival of Sydney Swerenga, and Gissinger's time is still going to stand, which is incredible. She needs to make up around about 15 seconds, 12.31 seconds for Sydney Swerenga. Gissinger has rocked her way around this course. Third fastest time for the Canadian. She needs to find a little bit more speed. I think everybody's going to have to find a little bit more speed today, because Gissinger right now, sat in that hot seat, looks very comfortable. So Rusmula, 8.38 seconds down at the finish. She's in second place. Okrachinska is in third place. Cycling on the road and Laura Five of Belgium. Of the French team at the Worlds and mountain bike. So, number 10. Arriving then at the finish line, the Belgian rider. Going to be outside the medals. She's going to finish in 6th place. 9 riders left to finish. Less than 1 minute. The arrival now of Megan Ahrens. Now this is a good time. Megan Ahrens is chasing the time of Gissinger, one of the riders who was one of the favourites. She was 9th last year. She's going to be right on the money. 2.29 seconds down for the Netherlands rider. Megan Ahrens top place then. She has eclipsed the time of Gissinger. 47.690. Ahrens then, she looks strong. Paul Ostis, what is her time going to be? She should reach that point in 1.5 minutes. Ostis looks good. She's keeping a lovely cadence, isn't she, so far? She's almost at the time split. Time to beat is 17:14:18 now of Megan Ahrens. Suddenly things seem to be changing a little bit. Ostis clicks her way through the gears again. She's on a mission this afternoon. 5 kilometres to go. She's got 400 metres to go to reach this split. Let's see what the time is going to be of the Spaniards. Another little click of the gears. There's the split just ahead. It's going to be tight.
It's going to be very, very close between these riders. It's all going to be about the final climb. She goes through. She's in the ballpark. She's 3 seconds down on Ahrens. Ostis goes into third place. We pick up now with Megan Ahrens, the fastest rider on the course. We've got one more rider to reach that intermediate time split. Megan Ahrens heading towards this final rise to the finish line. Can she translate the fastest time through the split to the fastest time at the finish? There's the standings at intermediate one. Only one rider left to reach there, Erin Boothman of Great Britain. So at the finish, it's Gissinger, Muller or Kruczynska. But at the split, things are starting to evolve. Megan Ahrens, Gissinger, Ostis. That's the top three. In about 40 seconds, Erin Boothman should arrive there for Great Britain at that split now. Ahrens needs to really race hard up this climb with no problems. She's already on the cobbles. Lovely cadence. Dutch riders don't mind the cobbles at all. She looks comfortable. Look at the way she's riding. She is fast. Here's Erin Boothman now, arriving at this split. This is going to be a fast time as well. So we're going to have a real showdown on this final climb. Boothman arrives at the intermediate split. She's also in the ballpark. Third fastest time. So the top three with all the riders arriving at that split. Ahrens, Gissinger and Boothman. So Gissinger does have a chance here of finishing in the medals, having gone very, very early. Megan Ahrens being followed now up this rise. She's making short work of this final climb. This is pretty impressive from the Dutch rider. Megan Ahrens, 18 years of age. There's the situation at the split. It's a showdown now between Ahrens, Boothman and Ostis to the top of that climb. Sydney Swerenga, has she got it in the legs to come back a little bit? And Gissinger trying to hold on. Erin Boothman. Madsen world champion. A lot expected of her. She is one of the top three race favourites today. Megan Ahrens goes past Holland House. A little bit more of a cheer for her. She's still looking good. She's still spinning her way up this climb. There's no faltering whatsoever by Megan Ahrens. She's had some amazing results. She was second in the Tour of Flanders for juniors this year, second in Ghent-Wevelgem. Erin Boothman now, 2.9 kilometres from the finish. She's almost at the base of this climb. Then she needs to rock it all the way to the top. It's going to be a fight, isn't it, between these riders? Ostis is already on the climb as well. Megan Ahrens. There's 1 second between these two riders now. Boothman is accelerating. She's taken back nearly 2 seconds on Megan Ahrens, but is Gissinger going to hold on for the gold medal in that hot seat? Ahrens looks to be slowing down a little bit on this climb. She was going very, very well at the bottom. Boothman and Ahrens. Here's now Boothman onto the climb. She gets into the gear she wants, and now she starts to work hard. Megan Ahrens, 23 minutes have gone by. She's got, what, 3 minutes, 20-odd seconds to make it to the finish. She's almost onto that smooth section at the top. She seems to have slowed a little bit here. Boothman is working hard. Can Gissinger hold on to this gold medal? 26, 24, 9, 5.
Boothman stamping her way through every single pedal stroke, trying to get as much power through those pedals as she possibly can. She reaches the top of the climb now. She's got a fair amount of time to get to the finish. This is Megan Aaron. She's looking good. She gets into the aero tuck. Now she's got 1,000 meters of effort to go. Looks for another oh, and a problem for Boothman. Coming to a standstill. Let's take a quick look here. Oh, she pulled her foot out. That's not good news. That could be the end of the challenge of the British rider. So just when we thought the Dutch rider was losing the lead. This is Sydney Swarenga. Coming up towards the line. Is Gissinger going to steal this gold medal away from everybody? She looks like she's suffering this last section now. It looks like there's all sorts of pain going through this body. Cusack has just finished with a 9th fastest time. So right now, none of the race favourites in the top 3 at the finish. Won't be enough to take first place, but let's see. So Aarons, Gissinger, Boothman the fastest at the split, but we know Boothman has lost time now. Really bad news for her. Swarenga chasing to be in the medals here for Canada. Sydney Swarenga is almost at the line. Big acceleration as she sees the finish. What is the time going to be? It's going to be top 3 for the Canadians. Swarenga reaches the line, 3rd fastest. But here's the arrival of Megan Aarons. Megan Aarons chasing now the gold medal for the Netherlands. This has been a wonderful performance. It looked like she might have slowed down on the cobbles a little bit, but she looks like she's still got enough time to make it to the finish. She may well have just measured this effort to perfection. Megan Aarons of the Netherlands reaching the finish of this Junior World Time Trial. She fires away to the conclusion of this. She smashes the time of Gissinger and goes into the hot seat. 42.5 kilometers an hour. There's only 2 riders left to finish now. She collapses on the ground. What a performance. That hurts a lot. Boothman has got herself going again. She's going to be furious at this. The foot coming out the pedal. She's not going to make it, I don't think. She's still got a long way to go on this climb. She was equal on time, pretty much, with Megan Aarons. Everything was going to plan for the race favourite until she lost the foot out of the pedal. Maybe the pedal not quite done up well. Here's the arrival of Paula Ostis, one of the race favourites. Can she put herself in the medals as well? Ostis 7th last year. This final climb has hurt her as well. We have to see what's going on. Now there is the Spanish rider. Ostis, well, she's got a fair amount of time to get to the finish to at least get a medal. Here is Paula Ostis. Paula Ostis rocking and rolling her way to the top of this rise now. There's still a long, long way to go. She's got power left in the legs, you can see that. She's got 47 seconds to make it to the line to get a medal right now. Paula Ostis of Spain rides now for the Movistar team. Ostis chasing at least a medal. 37 seconds would give her the silver medal from Gissinger. Is it going to be that time? It looks like it may well be. Paula Ostis chasing the silver for Spain right now. She reaches the finish. Ostis does it. 2nd fastest time. Best time for her. The big question mark now is how much time has Erin Boothman lost by coming to a standstill? The race favourite, 500 metres from the line now. She's there or thereabouts, but it looks like it's a chase for a medal. That is it.
The foot coming out has cost her dearly. Just looks down, stamps on the pedals, wants to just try and get every last bit of power she can out. She looked like she was going to be tangling with Ahrens for the gold medal. It's not going to be gold for Buthman. Now she's chasing the podium. Ahrens is going to be the world champion. Megan Ahrens of the Netherlands is the junior world champion. Now it's about a medal for Erin Buthman. Can she get herself there? 37 seconds is the time to beat. Otherwise, Gissinger is going to hold on to a medal this afternoon for the Norwegian team. Erin Buthman chasing now the final bronze medal. Ostis looks like she will be in the medals as well. Erin Buthman sprinting for all she is worth. It doesn't look like she's going to make it. Coming to a standstill has cost her dearly. The favourite was perfection until her foot came out. She's going to be just outside the medals in fifth place for the British rider. She's going to be so disappointed. Megan Ahrens, the emotion breaks out. She's the world champion for the Netherlands. Gold medal goes to Megan Ahrens. Second, Paula Ostis Taco. She didn't even make it to the hot seat, but she's going to be the top step of the podium. First, Netherlands. Second, Spain. Third, Norway. What another exciting day started today. Third day. A perfect ride by Megan Ahrens. Buthman was there or thereabouts. It was going to be the top three we expected, Buthman, Ostis and Ahrens, but Buthman's pedal just didn't hold that cleat. Fantastic performance by Gissinger. There's the result of the junior women's time trial. Megan Ahrens wins. Paula Ostis of Spain takes the silver, and Oda Gissinger of Norway takes the bronze. Please welcome to the stage for the award ceremony. We get ready then for the victory ceremony of the women's junior time trial. A spectacular performance by Oda Gissinger of Norway. Did everything right, went out early, held on for so long. Paula Ostis looked superb on that final climb. I hope you've enjoyed today's race. We've got the junior men this afternoon, a huge field of riders. In a few moments we'll hear from Megan Ahrens. As we look out over the convention centre area,
thanks very much for joining us. In a few moments, here we are, Megan Ahrens. Megan Ahrens, you are world champion. I think just telling you that means so much to you, so much emotion. Yeah, I cannot believe it. Actually, it's really humbling. I don't know what to say. Talk to us about that effort. You gave absolutely everything you had out there. Yeah, it was really tough park here. We made a pace plan, obviously, but it was hard to achieve that. Or to reach the watts. So I just focused on my feelings and I just gave everything I could and it worked out. So. And it worked out well on the cobbles as well. Maybe your experience on the Flanders Classic that they did this year at the junior level, that helped as well? Yeah, but still it's so different on a TT bike. And I never practiced that actually, so it was really new. So I got in with an open mind, like I will see how it goes, and yeah, on the Racken actually it went pretty good, so I had a good feeling about it. So yeah. So many Dutch world champions in the past in the elite levels, Marianne, Annemiek, Anna. Now you in the junior level. What does it mean? You're a world champion. Yeah, like I said before, I still cannot believe it. Just wow. Wow, it's pretty good. Well, enjoy the podium. Thank you very much. Thank you. Megan Ahrens, junior world champion. Went on feeling. She had her computer on, but to let you into a bit of background, Anna van der Breggen said she rode on feeling the other day because here at this altitude it's so difficult to understand your normal power. So Anna van der Breggen did exactly the same. Maybe she passed on a little bit of tips to Megan Ahrens. Ride the way your body feels and see how fast you go. We're waiting for the podium presentation. Just a few moments away now. Look out over Kigali. I can see some of the Movistar team are here with the Spanish squad, so they'll be very happy that one of their riders, Paul Ostis, has got a silver medal here. There's a reminder of the results. Megan Ahrens wins ahead of Paula Ostis. Oda Gissinger is in third place. Behind them was Roos Muller, Erin Boothman, who pulled her foot out on that final climb. The Canadian Sydney Swerenga. And there's the makeup of the top 10. It's always great to see the junior women's time trial and the junior men's, because it gives you a flavour of the sort of rider we might well be talking about over the coming years. We're just getting ready for this podium presentation.
Here's the view of Megan Aarons as she powered her way to the line. A margin of victory at the finish, 35 seconds over Paula Ostis. I would imagine that Megan Aarons is about to sign a World Tour contract. I would not be surprised at all. She doesn't have a contract yet announced for next year. If she hasn't signed, she will sign. Because this rider has now become one of the riders that all the World Tour teams will be looking at. They want that sort of time trial power. A reminder of our top 10 on today's race. At the bottom of this climb, she looked like she was going very, very well. At the top, she seemed to not quite have the speed, but clearly she did. Maybe just had a little section where the climb didn't quite go to plan. Clicking her way through the gears all the time, clearly trying to find a bigger gear, keep on top of the momentum. We're almost ready for this podium presentation now. As I look across, I can just see everything getting organised. The podium is literally opposite my commentary position. I can see the kind of area behind, so I can see when the riders walk out and everything that's going on there. The crowd is ready. The cameraman is on the stage. And they're getting set for this presentation any moment now.
ready for our podium presentation. Ladies and gentlemen, welcome to the awards ceremony of the 2025 UCI Roll World Championships in Kigali. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie protocolaire de championnat du monde route UCI 2025 à Kigali. Ikaze kuri mwese muteraniye hano, ikaze kuri mwese mudukurikiye, tubaha ikaze mu birori byo gutanga ibihembo ku bakinnyi bitwaye neza muri shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 UCI Roll World Championship iri gukinirwa ahangaha i Kigali. Here's our podium. Award ceremony of the 2025 UCI Roll World Championships Women Junior Individual Time Trial. Cérémonie protocolaire de championnat du monde route UCI 2025 contre la montre individuelle Femmes Junior. Hagiye guhembwa abatsinze muri shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 mu bangavu Juniors Women Individual Time Trial. The medals and jersey will be presented by Mr. Jose Manuel Pelaez, UCI Management Committee member. Les médailles et le maillot seront remis par Monsieur José Manuel Pelaez, membre du comité directeur de l'UCI. Imidari n'imyambaro igenerwa abatsinze igiye gutangwa na Bwana Jose Manuel Pelaez, umwe mu bagize komite nyobozi ya UCI. In third place, and winner of the bronze medal, representing Norway. À la troisième place, et vainqueur de la médaille de bronze, représentant la Norvège. Ku mwanya wa gatatu n'umudari w'umuringwa byegukanywe n'umukinnyi ukinira Norvège ariwe Oda Gising. Norway have the bronze medal. In second place, and winner of the silver medal, representing Spain. À la deuxième place, et vainqueur de la médaille d'argent, représentant l'Espagne. Ku mwanya wa kabiri n'umudari wa feza byegukanywe n'umukinnyi ukinira Lots of emotion of Paula Hostis. Paula Hostis Pector. Real emotion of her on this podium here. In first place, UCI World Champion and winner of the gold medal, representing the Netherlands. À la première place, champion du monde UCI et gagnante de la médaille d'or représentant les Pays-Bas. shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'umudari wa zahabu byegukanywe n'umukinnyi ukomoka mu Buholandi The realization that you are the world champion.
the hours and hours of hard work, the emotion breaks out for Megan Ahrens. Presented by Mrs. Rosetta Mutoni, Director of Corporate Affairs and Communications at Bralivra. Les cadeaux seront remis par Madame Rosette Mutoni, Directrice des Affaires Publiques et Communications chez Bralivra. impano zigiye gutangwa na Madame Rosette Mutoni ukuriye imibanire myiza n'itumanaho muri Bralirwa. Megan Ahrens, who says that she wants to be like Demi Vollering. She's already on the road to doing it. The Tissot watch will be presented by Mr. José Manuel Pelay, UCI Management Committee member. La montre Tissot sera présentée par It's quite overwhelming here when you look out over this crowd who have assembled to cheer you as the world champion. Impano y'isaha ikorwa n'uruganda Tissot igiye gutangwa na Bwana Jose Manuel Perez, umwe mu bagize komite nyobozi ya UCI. She gets the special Tissot watch. And now, ladies and gentlemen, in honor of our new UCI World Champion, we present the national anthem of the Netherlands. Mesdames et messieurs, en l'honneur de notre nouvel champion du monde UCI, nous vous présentons l'hymne national des Pays-Bas. Mudufasha nanone gushimira uwegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu gukomeza kumuha icyubahiro. Twese duhaguruke mu gihe hari indirimbo yubahiriza igihugu cye cy'Ubuholandi. Thank you all. Thank There's you. a huge amount of emotion on this podium. You can feel it from here. It's quite a special end to this junior women's time trial. There's our podium. Kissinger, Ostis and Ahrens. Megan Ahrens, Paula Ostis Taco, and Ola Erle Giesinger. The magnificent time trial really boiled up, didn't it, to the end? Remember the name of Megan Ahrens. Let's see if she does what she wants to do. She wants to be the next Demi Vollering. Time for a few more photographs, then the signing of the jerseys.
Final photographs. We're going to have a break and we're going to get ready for the men's junior time trial. I hope you've all enjoyed today's coverage of this. It's always a steady burn, the junior women's time trial, but it really was ignited by Gissinger and ultimately the fight for the medals at the end. She's going to go and sign the jerseys. We'll hear from her and we'll leave with the sights and sounds here in Kigali. Thank you so much. Bibutsa yuko rero isiganwa rikurikira rero gutangira ku isaha isa 7:54 zuzuye bava kuri BK Arena berekeza ahangaha kuri KCC, ariko muri minota isigaye igera kuri 45 tubashishikariza twese kujya kuri stand ya Total Energy. Time for her to sign some jerseys. yazanye rero igikombe cy'icyubahiro cya Total Energy CAF AFCON i Kigali. Well, she signs the jerseys. We're going to bid you farewell. We'll hear from her and we'll leave you the sights and sounds here in Kigali in Rwanda. Our new world champion in the junior women's time trial is Megan Aarons of the Netherlands. Thanks very much for joining us. We'll leave you with the interview and the sights and sounds. From me, Anthony McCrossan, thanks for watching. I'll be back soon with the men's junior time trial. Bye for now. Tunisia wegukanye AFCON mu 2004 igikombe n'u Rwanda cyakinnye. So tujye kuri stand ya Total Energy dufate ifoto y'urwibutso n'igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru hamwe na Total Energy. Mbibutsa yuko tuza kongera guhurira ahangaha ku isaha y'isa 7:54 igare rya mbere yaguka muri BK Arena risoreza ahangaha kuri KCC. Megan, you have that jersey on your shoulders. I suppose it means so much for you and for many other people surrounding you. Yeah, it means so much for me. I worked really hard for this. I had a really stressful year. I had exams of school this year, so that was really stressful. But focusing on the races, got me through it. So yeah, I worked really hard for it, and that it worked out. It's unbelievable. It's really a lot of emotion as well, I suppose. Yeah, a lot. Yeah. Did you feel before the start, I mean, during your efforts, that you were going to be world champion? No, actually, I did not know what to expect. We didn't have any international time trials, so I was a bit unsure about myself. But I think that gave also a little bit rest. That in my mind is like it was okay. I don't know where I am. I just go full gas and I see how far I can come. So. Well, now is to do even better. You're still a junior. You're a world champion. I suppose you have many expectations for your career. Yeah, I hope to be even better at the time trials, that I can also win when I'm at the higher level. So yeah, I think that. Now enjoy the moment, enjoy the jersey. Thank you very much. Thank you.
itegeko kuri ni amahirwe nta mahirwe mbonye ni inshingano umukino amarushanwa yo ku rwego rw'isi y'umukino w'amagare ategurwa n'impuzamashyirahamwe yabo UCI uyu munsi baba bari ku munsi wa gatatu batangiye ku rwego bita elite abantu basiganwa n'ibihe gusiganwa n'ibihe ntitubifate kwa kundi mu kinyarwanda ngo twumve ko ari ibitutsi ngo ibihe byagusize oya ahangaha impamvu babyita gusiganwa n'ibihe cyangwa se individual time trial nuko wirukanka wimaze yuko ushoboye ku ntera imwe n'iy'abandi nabo bakaza kuhasiganwa isaha ikabereka ibihe mwakoresheje warushije abandi gukoresha igihe gito akaba ari burushije abandi byatangiye ari abagabo n'abagore ku munsi w'ejo zari inkumi n'abasore batarengeje imyaka 23 uyu munsi rero ni abato juniors uyu munsi ni abato still baracyari icyo bakirushanwa ni kwa kundi ni hamwe ubwo nk'uko abantu babibona rero intera nayo igenda ntago ari imwe igenda igabanyuka intera y'abagabo siyo y'abasore ntago ari yiza kubi y'abana ubwo abana buriya intera y'abagore ntago ariyo y'inkumi siyo y'abangavu bagenda bagabanyura muri bantu mu cyiciro cyabo ariko ahubwo ibihato cyangwa se challenges ziba ziri mu nzira bagakoresha uko bashoboye ku buryo ziba zimwe nubwo zitaba zireshya ariko zikaba zimwe urugero n'aba bana muraza kubabona ku mapave yego nabo bagombe babyumve bakure babyumva ko kugira ngo ube champion du monde atari ibintu bigomba kukorohera so niho tukiri rero muri aya marushanwa uko bigomba kumera hanyuma aya marushanwa azasozwa na team trial noneho aho amakipe noneho asiganwa amakipe nayo murasiganwa bagafata ibihe by'ikipe bakabihuza n'ibihe by'indi kipe bakabasha kubona ekipe ya mbere hanyuma rero bizasozwa n'ibirometero birenga 230 aho umuntu ku giti cye noneho umuntu yirwariza hamwe umwana arira nyina ntiyumve nyaho urirwariza rwose uragenda niyo wakwitwa ngo ufite ekipe ariko ahangaha bakubara nyine urugamba ruba rwarenze kuba ingomba abana biba ari iby'abakuru ahanini n'ibyo tukazabibona muri weekend cyane cyane ku cyumweru umunsi wo ku cyumweru buriya bizaba ari ibindi ibi turimo twibonesha ahangaha ku cyumweru bizaba ari ibindi amarushanwa yabaye rero arahari mu mihanda urabona enthusiasm y'abaturage bahari kugeza uyu munsi abarimo gusiganwa ku ruhande rwabo abo waganira nabo atirisi reka nivugire abo waganira nabo bakubwira ko batunguwe nyamuna ntago muzi uburyo za nkuru zitari nke zandika ku Rwanda ku rwego mpuzamahanga ntago muzi uburyo ziremamo ubwoba umuntu ugiye kuza kuvuga ngo baje bafite ubwoba ufite abantu santima yoroshye uramutse uvuganye urugero n'abavaburayi nka batanu rwose bane muri bo bazakubwira ko batunguwe bazakubwira ko bari bazi iki gihugu batari bazi ko iki gihugu wakibonamo imihanda nk'iyo babonye bazakubwira ko kubona abantu babasekera ku muhanda muri iki gihugu atari ibintu bari biteguye bazakubwira ko rwose batunguwe bumvaga ko those world championships zashyizwe in hell icyo nicyo ku ruhande rwabo barimo kuvuga ikindi bazakubwira ko bagowe cyane n'umwuka uremereye nibyo turi kuri metero 4,000 hejuru y'inyanja iwabo rero kuri izo nyanja nyine tuba dupimira aho ngaho umwuka guhumeka uko wahumekaga uri iwabo no kubahanga ntago byakunda ahangaha nyine uhumeka ibihaha birakora cyane ukanabibona ko usoza na cyane cyane ko basoza havuyemo ako gace k'umuhanda w'amabuye pave urabibona ko ashoje pe
abashoje igare ariko naryo rimushoje wa mugore witwa Zoe nabonye ukuntu yahumekaga insigane rwose byari bikeneye na assistance medicale ahari cyane urabibona pe urabibona rwose ko ibihaha birakora cyane kubera ubwo butumburuke byanze bikunze icyo nacyo ni icyo ubona hanyuma uko byari biteganyijwe muri prediction abaza guhatanira iyi midare nta cyari cyahinduka baba bazwi icyakunanira no kumenya ngo uwa mbere ni uwuhe ariko ushobora gutondekanya rwose uko baba basanzwe bahagaze ukabonamo nka batatu cyangwa se reka tuvuge nka batanu ba mbere ukavuga uti uza kuba uwa mbere araza kuva ahangaha ntago byari byagira rero ntago byari byatungurana nabo uretse ikintu kimwe gusa cyatunguranye unabona kuri social platforms kugeza uyu munsi no mu Birigi Romko ndetse n'uwitwa Pogacar nimero ya mbere ku isi Pogacar burya niwe wa mbere se niwe nimero ya mbere ku isi ahubwo Remco akaba nimero ya mbere muri izi time trial kuko nubwo gatatu bitwaye ariko nibigera ku cyumweru nibwo uzabona neza Pogacar ukabona neza uwariwe Pogacar rero nawe hariya yamusize n'ubundi asanzwe amurusha ni inshuro ya gatatu uriya yari hat-trick championnat du monde 3 zose amaze kuzitwara yaranabibaze agiye gusoza bari babyitiranyije bazi ko amuciyeho oya iyo byageze muri kwa kuzenguruka muri bya birometero nakubwiraga 200 nta n'umuntu yirwarize azamusige turebe aho ngo birasobanutse ubundi abantu bari batangiye kwitiranya individual time trial ko byaba uriya mugabo Remco akuyemo Pogacar oya kumbe ntabwo ari hariya rwose hariya bo basiganaga n'ibihe byabo ntibikuyeho ko yakoze agashya kuko bijyanye na Pogacar urwego ariho ntabwo twakekaga ko Remco wahagurutse iminota 2 n'amasegonda 30 nyuma yaza kumucaho undi yagiye urumva undi yagiye yaza kumucaho ibyo byabaye bishya byabereye i Kigali ariko specialite ya Pogacar ntago ari hariya nta tugendeye ku bihembo se n'uburemere bw'ibitangwa kuri buri rushanwa ntabwo Pogacar ashobora kubireka akavuga ati nta mpamvu yo kwivuna reka ntegereze ku ruhande rwe yagize ibyo atangaza ko no mu byo nashyizeho imyitozo cyane iyi gahunda ntago yari irimo atariko kandi nanone ndarangaye kuko uwa gatatu yamusize segonda rimwe nk'iyo nza kumenya ko nk'uwa gatatu hagati yanjye nawe harimo ikinyonyo gito nka kiriya ntago nari bukuremo iryo segonda nanjye nkajya kuri podium kuko yabaye uwa kane ati nari buri kuremo ati niho narangaye ariko ubundi arabizi ko specialite ntago ari uyu mu gusiganwa n'ibihe ntawe ukurikira ni ubwa gatatu rwose kandi bari babikoze mu mateka rwose ese iriya kasike ni ikimenyetso cy'uko nyine ari we champion muri iyi gahunda paditu kasike urazikorerwa ukareba ariko iriya ngofero abanyegare bambara ni ingofero ikorwa ifite inshingano nimero ya mbere niyo kubarinda umuyaga navugaga ibara ryayo rya zahabu kuri uyu uretse kuba bitwara n'ibiki ibyo ari byo byose ariko c'est plus wa muhondo w'ububirigi c'est plus wa muhondo w'ububirigi ibara ry'ububirigi wabibona no kuri ekipe nationale uyu mwirukansi ukomeye cyane naho ubundi ziriya kasike zabo ni izo kubarinda imiyaga ibikoresho byabo hari amagare ahenze Jonathan hano dufite amagare y'ibihumbi 40-50 gutyo by'idolari cyane idolari iyeraho miliyoni ubwo zirarenga 60 cyane ahangaha dufite abantu barimo batwara intuza imodoka ebyiri nshyashya zajya mu muhanda rwose akaba ari genda hejuru ari igare ryayo ry'amaguruduma abiri kandi ntago ryemerewe kuba ari igare rifite umuriro cyangwa ubundi buryo butuma ryihuta abafite specifications n'iki hanyuma technology n'ibyo buri umwe yamenyerejwe akaba ariho bitandukanira ariko ya namagara ari professionnel rimwe na rimwe ndetse bijya bikomozwaho ese ntihari igihe hejuru y'ubushobozi bwa muntu hiyongeraho n'ubushobozi bw'icyo atwaye muri mobile sports ibyo bibaho kuri moto ku modoka kuki nka Formula 1 rwose wamenya gutwara wamenya gufata risk wagira n'iki ariko
ukurusha ubushobozi bwa moteri aba ari miye purasi n'ahangaha rero muri aya magare ni iki musherami moteri ni amaguru yabo. hari umuntu umwe ushobora kuba arimo kugenda hejuru y'igare ryagurira ekipe nasiyonari zacu zombi. ibyo rero icyo gihe nawe urabyumva ku ruhande rumwe. nyine se nta avantage nta kamaro bishobora kugira. ni avantage ariko ku rugero runaka rwemewe. none se buri wese yizanira irye cyangwa ngira ngo ubwo baragushutse igare ni iryawe n'igihugu cyawe n'abari kuguriye. nkuriya Remco ngo yazanye bishatse kuvuga ko nk'ababi iwacu bashobora kunanirwa kudatsinda amarushanwa bijyanye n'igikoresho bafite. yego nyine harimo n'imyitozo. naguha ntabwo abavandimwe baserukiye South Sudan bazanye amagare natwe dufite mu rugo iwacu harimo rya Celestin. yego rwose wagira ngo ni Celestin ndetse bari batiye Celestin ubivuze neza niko bimeze. Celestin yaratije bari muri rya Celestin Sudani y'Epfo hari kandi ari abakire baje basoza Sudani y'Epfo harimo n'abasoje iminota 42 nyuma y'abandi. kandi hariya baragutegereza ushaka kumara umunsi utaragereza ahangaha bitandukanye rero na bya bindi nakubwiraga byo muri weekend. biragira kubwiraga byo muri weekend harimo n'amasirikwi amategeko yaba yahindutse bagukoreyeho tour bagiye bakazenguruka ukaza uribwiriza ukashyira ku ruhande bivemo rwose ibyo bintu ubwo si ibyawe ntabwo biba ari ibyawe uri gushyiramo bakubwira igare ryabo amagare yabo afite uburyo acomorwa agashyirwa mu gakapu barakubwira bati riveho dore imodoka y'intuza y'abayobozi b'ikipe yawe ngiyi aho ngaho byaba byiza ibyo bintu byihorere. ntabwo ari ibyawe rwose wijya mu mwanya w'abazi gusiganwa bavire mu nzira. aho ngaho rero akaba ariho duhanze amaso urumva akaba ariho duhanze amaso kuko mu myaka 125 ya UCI n'aya marushanwa yayo akaba arimo kuba ku nshuro 92 nta munyarwanda urasoza icyo cyiciro nababwiye. mu by'ukuri ubu gahunda ya mbere ari ibizadukundira aho tuzabasha gukina no kumenya niba tubyemerewe nabyo simbizi urumva ariko aho tuzabasha gukina bageze muri zo n'ubundi bayita road championship twatangiye kogoga imihanda noneho dusiganwa n'abandi tugize uwasoza adakoreweho tour urumva nashaka zabo wanyuma oya narababonye abantu bajya kwiruka n'amaguru noneho ibaze bakazenguruka nk'ikibuga bakaza bakagukoreraho tour basi buwanyuma ariko uherekeza abandi nakubwiye ngo batondekanyije abasoje irushanwa. gusoza irushanwa ni ukuvuga ngo uratangiye urinda usoza ntabwo gukoreyeho tour ngakwera iminye. icyo nicyo bita gusoza irushanwa ntabwo ari ukuvuga ngo watangiye ngurana kuko abenshi ntibasoza harimo abadasoza kubera gukorerwaho tour. ubu ntabwo aba yasoje irushanwa yaritangiye ariko ntabwo yarisoje. ubu rero logike turimo nk'u Rwanda imana y'u Rwanda itwumvishe tukabasha gusoza ni ukuvuga ngo ntawe dukoreyeho tour ibyo bizaba bihagije. hari probability ko bishoboka iyi zaba ari amateka y'ubwayo. winjyana muri ibyo bya probability ibyo tube tubyihoreye. wowe nakubwiye ngo ya mana dusenga ikomeye imwe tujya turivuga kuri stade ngo iyo mana dusenga irakomeye urumva kuri uwo munsi izaduserukiremo tubashe gusoza. hagira uwacu kuzenguruka ahantu hamwe se hisubiramo hari aho baca nako bigenda nyine kubera kubikomeza uko kuri iyo shampiyona ndumva nk'ubu hazaba harimo sirikwi aho bagomba kuzenguruka 15 fois inshuro 15 ahantu hamwe. aho ngaho niho benshi bazaviraho rero muri iyi mihanda turi kubona nyine bazitiye gutya inshuro 15 babikora ku buryo byanze bikunze kabone nubwo hari aho mwaca inshuro imwe ariko hari aho muza kuzenguruka izo nshuro kugira ngo nyine habeho chance yo kugira bava mu nzira. niko irushanwa riteye ku buryo ritanga amahirwe yo kugira abakurwa mu nzira. bazagera ariko na Nyamata. iyi ni sirikwi ni ya none iyi ni y'abato mu kanya. abato mu kanya naha bari buze kugera barakatira hariya i Nyanza ahateguwe hanyuma bahagukiye kuri convention baze basoreze kuri convention bahagukiye muri BK Arena. ku cyumweru nibwo bazagera no kwa Mutwe kuri rya pave cyane nibwo rizarya abantu ariko ririya ngo numvise bavuga ngo
hariya kwa Mutwe n'ahandi hantu hamwe mu Bubiligi ngo niho hantu hafite ipave riryana ku isi ahantu hose ipave ryo mu Bubiligi nabonye ipave ubwo nyine narinzi ngo ni uburyo bwo kwisoma ipave ryo mu Bubiligi nabonye Matonge iryo nabonye Matonge aho merukira sinzi niba baranarivuguruye uri rero hanige babakanguka kugira ngo n'imihanda nabyo niki mu bice bitari bike byo mu Bubiligi nahita mu mihanda ya Kigali par rapport ya Bruxelles ntabwo bivuze nk'wabisomye mbivuze nk'wagiyeyo nk'ipave ryabo ntabwo narigurana iry'iwacu ipave rya Matonge aha ngaha ibyo kuvuga ngo urabona iriya pante biragoye ni ipave naryo riraryana ukanabibona ariko shane ngutuye ipave rya Kigali riraryana ku munyegare hari ahantu rwose na ba nyiraryo n'abacu bahoramo aha ngaha baragera ururimi ukabona rwaye karavate babihoramo barahitoje inshuro za gihumbi ako nabonye abantu bose bajya gusoza hariya kuri convention si hose ibyo byabereye bacira inkondara si ho ngo nimero ya mbere bamunyuriyeho nimero ya mbere ku isupo gatsara ni hara kwa Minyoni si hore muko yaraje amubona undi ahindukiye aha ngaha areba aha ngaha ashatse gukurura ngo amusige igare naryo riramukurura ngo yakubitiwe umwana w'umuhungu anyura aha ngaha amureba inyuma ati se urakomeye atarya ni wowe wahora mwemwe ibintu bimbayeho yarasuzuguritse yageze na hariya aha rero se plus arashashe cyane kugera hasi ku buryo ayacu se abashinyitse ni rya buye riri naturere nta nicyo bakozeho nta wigeze ari sena ni igiheri uko ryakabaye naho reba uriya mutipe witwa Remco bavuga ko yazanye amagare 4 hano kandi yose ubwo nayo igiciro buri rushanwa yariteguriye igare okay none se wari uzi ko bariya buri rushanwa bakoresha igare ry'intuza rimwe buri gare barijyanye n'icyiciro mbibutsa ko harimo ibyiciro 13 muri aya marushanwa ibari igare iri se kuri benshi tugenda dukavya tugenda mu mapine menshi nyihera iryo gare ibyo byayo mapine menshi byuzu ujyana aho ngaho umva bidere hari ikabye afite ngo kwa Mutwe bahita Kigali World iwacu California iwabo w'abakoboye ariko terimi izwi tekinike ikoreshwa hariya ni kuri Mirido Kigali Kigali World niyo terime tekinike n'ubu niko hazaba hitwa muri irushanwa ni Mirido Kigali ikindi kuri altitude twareba mu mpuzandengo Kigali barizwa kuri altitude y'igihumbi 1567 byumvikana ko ni altitude uvuye kuri nivo y'inyanja ubwo ukuvuga ngo inyanja ngari zino za Mediterane ziba ziri kuri metero 0 1500 na ubwo rero uko ugenda uzamuka uzi igihugu cyacu buryo kiri hiri iyo ufatiye hejuru ubageze kuri 4000 icyo gihugu rero kitari munsi y'igihumbi habe na busa ubwo Kigali twitwa ko uretse kubiri ya misozi ari kiri hasi Kigali hasi niyo ndi Karongi manyireba hasi oya umuntu abibona yo kuza uturutse no mu majyepfo iyo ugeze haraza akamugitangira kubona kuri gucurika ariko tureke kujya kuri igire hano ijari urebe cyangwa se mu Kigali ra ngo yese amubwira ati happy birthday uwo munsi niwo amunyuraho yari anniversary kuko yari anniversary ngo niyo anniversary mbi yigeze imubaho yigeze agira Pogacar ariko umuntu abagusuzuguye bati ikibazo ni cy'umuhanda cyangwa n'iki ati ntimubeshyere igihugu n'imihanda umuntu yansize rega burabuzwa n'iki kubyemera umuntu yansize muhe credit kuri champion ati umuntu yansize nahindukiye inyuma mbona umuntu araje yirukanka niswe ngo ngerageze kugira ibyo nakora mbona umuntu yaraye ariko nibwo namenye ariyo mpamvu bakura abantu batemera hari umuntu bashyiramo imiyaga ngo yambuke ntabwo bishoboka abatambuka yagupyatura ni nayo mpamvu bakuyemo n'amantuza ibintu byitwa dodani mu mihanda izakoresha yagiye twatumaze iminsi tubona bari kubomora dodani kuko ntabwo wareba umuvuduko uyu mutipe yamanukanye hariya gusopetrade ari kwenda kwandika 90 kilometero ku isaha ngo uzashyiremo dodani ubuze byagenda byagucurangura hanyuma bijyanye na vitesse abantu barimo bakoresha mu byukuri ntago abakinnyi b'amagare yacu bari bayegera aha ngaha ubwo si irushanwa riba rizakavaringa izo coste muritse tureke ku bikorwa coste ziki amadodane bakuyemo no kongera kuyasubizamo ntekereza ko irushanwa rirangira bazabisubizamo no mu muco wa Kinyarwanda umushyitsa kurisha imbuto sibyo
ariko uwo nuje yikoreye oya umushitsi akurishya Jado buriya nta no kuvuga ngo nta mufuka ahubwo nta mushyitsi wazanye amavoka imbuto yawe nta mushyitsi waze yikoreye amavoka ureba bareba mu nyungu rusange iryo rushanwa ryazanye iki urumva harimo n'iki nkuko mubivuga ku ruhande rwa organisation harimo nabo contribution yabo urugero amakuru averifiye ariko averifiye muraza kubona nimuza kubona nk'abashinzwe umutekano murabona ko moto bakoresha ni wacu ntago ari ziriya zidasanzwe urumva izi zo muri surveillance ziriya moto rero ni specifically kuri irushanwa ariko bari kuzitwara bo nabahano yego bo nabahano ntuzanatunga ariko nabonye nicyo narigiye kubaza ariko zino ziherekeza zitwara abakameramani wa mukameramani ugenda ku munyegare neza nabonye izitwawe n'abazungu uretse no kuzitwara n'ayo mashusho urumva hava erega ntago bivuga ngo coverage dusanzwe twikorera ku magare yacu muri Tour du Rwanda n'ibiki nibigera kuri iyi niveau aho za televiziyo amagana urumva zirimo zikeneye iyo shusho kandi feed ari imwe ubagaburira ari umwe urumva ni standard iza gukenerwa ubu se sinzi mu kanya wenda mu masaha ese gucyura mu cameraman bahitamo kubishyira kuri moto ntabwo yajya mu modoka aha bari comfortable baravuga ngo ni inshuro ya 92 urumva inshuro ya 92 ya marushanwa aba reba nk'inshuro Tour de France baye n'ibiki byari byo byose no kuvuga ngo abo bantu bagerageje kuva muri iyo myaka yose ubu nta gishya wazana muri coverage y'amagare niba ari moto niyo moto iyo kamera arimo avuga iteye moto iri supre kuko banzuyire gute simbona baba yegera igare ku buryo afata views zose uko ashaka ku buryo iyo abishaka ndajya inyuma kandi ku modoka kugira ngo uzamugire iruhande ushobora no kumujena numvise harimo n'amabwiriza yuko iyi modoka imwegereye cyane ibiri kumusunika mu bugendanye na physique kugira ngo tubyoroshye urumva iyo abadidi yatuzaniraga iyo moto ukabanza ukareba noneho ukavuga ngo uwicaye mu modoka n'uwicaye kuri iyo moto urumva ninde neza wakwegera ikindi cya kabiri moto ikurikiye amagare urumva umwanya moto ifata ngo igende iruhande rw'igare ariko ari imodoka afata umwanya munini urabona suppressor y'umukameramani ndavuga ku mutekano w'umukameramani igihe warebye par exemple icyo moto imwemerera mu modoka surahaguruka gute imodoka ibifunguye hejuru niba ifunguye hejuru subwo urafata image yawe neza uko bikeneye imbere zarabigenewe rwose zirakorwa uko nguko na kamera zigendaho nuko ubu ni uburyo mpuzamahanga nabwo standard umukino w'igare ukaba ari umwe mu mikino igoranya kuri coverage yabo inasaba speciality cyangwa se umwihariko n'uburambe bukomeye cyane kuko hejuru y'ibyo ngibyo tukwereka aho ngaho hari n'amashusho yo mu kirere za drone zahe kajugujugu this time bari gukoresha kajugujugu rwose urumva drone ubwo n'izindi nazo zirahari urumva zirimo zirakora akazi kazo ariko hari n'akajugujugu ryarushanwa rari kajugujugu za UCIS bwo cyangwa za specifically dedicated for the cause ibyo ngibyo rwose byo nabonye kajugujugu zarabaye utuntu tworoshye ejo bundi nari ndi muri kisite abanyeshuri nitwo bazamo rwose ziraparitse rwose zimeze nk'uko nawe wajya hariya hirya muri parikingi ibyo ntubaye nka wabo baravuze ngo nabonye abanyeshuri baho nakagiyemo abanyeshuri baho usanga bafungura inzugi nk'uko nawe ufungura hariyo ahubwo ikintu ngiye nibazaga Jado nabonye ko ngo umukinnyi hano ngo ahembwe ibihumbi miliyoni 30 z'amadolari nako z'amanyarwanda hibaza ikipe nk'ububirigi yashoye ngo miliyoni 600 niba ari 600 kugira ngo yitabirire irushanwa bagarurizahe dufata urugero uyu Evenport uyu Ry'Amagare ubwo izina rya Remuko kwitwa ngo afite hat-trick ya championnat du monde amakontra yonyine ari buze gusinya y'ubwayo araza gukuba inshuro amagana icyo ni kimwe ububirigi kwitwa ngo ni champion du monde muri time trial
by'umwihariko ku bantu batatu bari kuri podium bafite babiri urumva icyo bisobanuye nka ntoza nka cycling yabo aho bajya gukomanga amafaranga araza kugaruka gutyo yes bafite amaturu y'amafaranga bakina urumva mu maklabu yabo amatura nayo akomeye cyane la Vuelta Tour de France Giro d'Italia arahari agiye akomeye cyane izo bita de mondiaux mondiaux hakabaho de continentaux hakabaho n'iki n'amarushanwa yabo ko agenda abaho urwego n'amakategori yayo aya barimo amafaranga yabo ku ruhande rw'amaklabu yabo abane n'abapro bahembwa ku kwezi mu maklabu yabo by the way ariko icyo babashaka kuri uwo mudari w'isi ubifate nk'igikombe cy'isi umukino w'amagare ni umukino uri traditionnel cyane bubaha cyane championnat du monde ku buryo udashobora kumva kuko ibyo wakina ibyo ari byo byose niyo nguri uri Tour de France warayitwaye n'ibiki byari byo byose ariko champion du monde none se nameza nga yashize Pogacar ava bava gutwara za Tour de France nameza nga yashize ari kazi yaranje aze muri Tour aze muri championnat du monde aho unyuze hose champion du monde yego ya makontra ntagaza noneho ku rwego rw'amaklub aza gukurikiye wowe aza kurikiye igihugu cyahuvamo ni wowe wa mbere ni nacyo nibisanzwe buriya gukina muri club imwe n'imwe nushaka umustar n'ibikini kimwe ariko bakiri mwese igihe wambaye umwenda w'igihugu witwa ngo tu portes les couleurs nationales ibyo ni ibindi n'urundi rwego nk'uyu Pogacar umujinya afite mw'abantu mwe mbatuye kuri iki cyumweru aba bantu barimo basiganwa umujinya uyu mugabo afite wicecekeye wasizwe agakorerwaho tour kuri birthday ye gusuzugura umugabo ku munsi mukuru we muzamubwira kuri iki ubu bundi iyi minsi iri yindi irimo kuba amahanga iradutiniye ngo bigere ku cyumweru ntabwo bazongera gukina mpaka ku cyumweru bariya babiri muri team time trial triple T sinzi niba bazakina dututerifaso ubanza rejo cyangwa kwa gatanu tuzaba tureba nibongera gusiganwa ariko aho ni equipe ariko ibingibi we yabigize person ntago byabuje yabigize person ariko ejo umunyarwanda yitwaye neza yagabanyije iminota ugereranije n'abari babanje kuri timu yabanje vraiment ku ruhande rw'abanyarwanda ni nabyo ngira ngo nyakubahwa minisitiri arimo atubwira tugarura ubutumwa bwe ahangaha abanyarwanda twe nk'ababa muri siporo tuzi ubuzima babaho ejo bundi twahoze tubiganiraho tubona n'iki leta imiteriyo Jonathan rwose ngo tubakuriye ingofero nk'abanyamakuru bakurikirana buri munsi twatunguwe basakande ko bari munsi yaho bari kure ndetse nta mpamvu mfite kukubeshya ndi umunyarwanda nkondo Rwanda kugeza uyu munsi ibyo abo mu Rwanda bamaze gukora twe twari dutegereje ko bakagombye kuba bari munsi yabyo kubera impamvu ABCD ntabwo dusubira inyuma harimo ikintu cyo gutungurana kuko turimo turabareba mu rwego rw'isi kubera ari championnat du monde ndetse abambere bakaba bagiyemo kubera ko u Rwanda twakiriye urumva benshi muri bo akaba ari inshuro yabo ya mbere ariko urebye abantu barimo gusiba nuko bimeze biratangaje by'umwihariko ubikuye mu isi ukabizana muri Afurika kandi hari ibihugu bya Afurika n'abanyaburayi nibo benshi bari ahangaha Afurika niba mbyibuka neza ni ibihugu bibanza ari 38 abanyaburayi bibanza ari ibihugu 35 yego urabyumva ku bihugu bya Afurika no ku bihugu by'abanyaburayi urumva ko pourcentage iri hejuru bagerageje kwitabira ariko ntutungurwe nuko abanyarwanda barimo gusiganwa ahangaha harimo abafite amanota ya mbere muri Afurika kuko n'ubundi wabaye wa mbere ku munsi wa mbere yari uwa mbere muri Afurika urakoze nta Kirutimana Martha ubu ni umukobwa wa mbere muri Afurika mu basiganwe ku munsi w'ejo batarengeje imyaka 23 Nyirarukundo Claudette ni uwa kabiri muri Afurika niyo nkuru Samuel aho twageze mu ngimbi urumva ni uwa gatatu muri Afurika uko basiganwa Tuyizere Etienne uwa kane muri Afurika urumva uwo musore uri muvuga ahangaha uyu munsi rero tugiye kureba bato urumva aho mu bangavu hari Masengesho Yvonne na Wiringiyimana Liliane hanyuma mu ngimbi hari Byusa Pacifique na Ishimwe Bria no ku munsi wa mbere muri wakoze nko muri time trial y'abakuru noneho birabyo byabaye ku munsi wa mbere bira n'iby'abakuru hari nta question ngo y'imyaka n'ibiki hari n'iby'abagabo n'abagore
urebye nk'uwitwa Saverine ibihe yakoresheje sinzi niba Saverine n'aba atari mu bambere muri Afurika nyine hano muri Afurika urumva bari abasore ibihe bakoresheje Jonathan Tuterio the truth nkubwije ukuri twaratunguwe pe kuko ni kesiyo yo kubashyira hamwe ukabategurira iri rushanwa kubera ko u Rwanda ruzakira yego ariko barimo barakina n'abantu babihoramo kuko hari ukuntu nabonye urabyumva muri aya masiganwa ubigiyemo bwa mbere ari n'akantu ntakunze ko abanyarwanda yego ni byiza ko atangira mbere nk'abantu nyine bakiriye ariko burya iyo watangiye nyuma uri kugera kuri taburo bakakwereka ngo runaka uri imbere yawe yanyuze hano ugeze yahakoresheje iki gihe ugahita ubona ku isaha wowe warengejeho nk'iminota 2 uravuga uti bya bintu biri seri ibyo nabyo rero nabyo ntuze kubyitiranya ntabwo ari kese yo kuvuga ngo uratangire wa mbere ngo kubera ko uri mu rugo urumva ahanini ruriya rutonde uko ruba rumeze serenverse amanota yanyu abazwi n'ibihe musanzwe mukoresha biba bizwi niba ari inshuro ya mbere muzi musanzwe muzwi urumva uko mugiye mufite ibihe birebire cyangwa se ari ubwa mbere muje niko mugenda mutondekanwa none abo baha amahirwe babandi yo kuvuga ngo aba bashobora kuza kubitwara nibo babandi basiganwa niyo mpamvu nk'uyu Remco niwe wirukanse bwa nyuma kuko asanzwe ari nimero ya mbere ku isi Pogacar mu bihe Pogacar niwe barebaga bakavuga bati uyu yaba hafi pa raporo y'ibihe afite ni champion wa Tour de France ni waze nawe champion du monde iheruka ariko muri rusange yabigeze hagati kuri za race bateranyeje Pogacar abo rero uko bagenda nyine abibihanganje uko baba bazwi agaciro bafite niko batinda kugira gutangira aba rero bacu kugira ahangaha ntuze kubyitana no kuvuga ngo nuko ngo they are home ngo cyangwa se no nibwo bagitangira ibintu si ibyabo nabo ubwabo muri interview wumve ni inzozi ariko ubu bagiye kubikina bwa kabiri ndamakinga sure yuko bashyiramo imbaraga ko baba babibona ko bishoboka nkari nk'umunyarwanda nk'uyu Samuel yabanje kwicara hari wabanjirije Samuel harya yitwa nde yicaye hari yabanza guhigika nk'abantu nk'abangahe bananiwe kugeza ku bihebye ni shemu ariko nejo umwana nuko we yahigetse umwe umushinwa ahita amukuraho ngewe ntago nkubeshya tuba muri siporo umukino wacu w'amagare uko wahoze naho ugeze uyu munsi twari tubizi vraiment Samson uyobora Ferwasi ibigango na bagenzi banyu urumva Ministeri ya Siporo niki turabizi umukino w'amagare wacu twakwifuje ko wagasubiye aho wahoze ariko muri iyi minsi mike de critique twari dufite uko twari tuzi ko biza kugorana n'ibiki by'umwihariko abasore b'abakinnyi Sariyote Isaruti pe Isaruti iyi ni championnat du monde ntabwo ari championnat d'Afrique uyu mukino ntabwo ari uwo gutindamo iyi ni championnat du monde uyu mukino ntabwo wawukina imyaka 7 urajogora ubera ko ukenera imbaraga nyinshi uzabaza bitwa bande ba Armstrong batwaraga umwe bigeze gushinja ko yakoreshaga atwara turu ya mbere ya kabiri ya gatatu n'iya kane bashingiye kuri ubwo butinde no kureba ingufu akoresha zitagabanyuka batari ko buriya ni wowe cyangwa se ni cyangwa ni ikisi cyangwa ni duplicate yawe ntabwo bishoboka bajya gupima basanga nta muntu hirukanka amafu ntabwo bishoboka imbaraga nabonye aba bantu bakoresha ntabwo wazikoresha imyaka 4 ntabwo bikunda ntabwo waba uri umuntu c'est pas facile franchement nge uko abanyarwanda barimo bitwara nuko twari dutegereje bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose babamo turabiza abone barumuna bacu n'ibashiki bacu n'ibiki byose habaye ikintu cyo kwikonsantara muri iyo camp abatoza ba equipe nationale n'abandi babari hafi bose kuva ku bikoresho kugera ku biki byose ibyacu bifite uko bibayabaye n'ibiki habayeho kuzamura condition pa raporo y'iyi championnat habayeho no kuvuga ngo ariko tuzakira abandi niturangiza twe dusebe habayeho kujya mu nkambi no kugerageza gukora pe byabayeho cyane no gusanga bafite icyo babasezeranije nk'agahimbaza musiki ku mukinnyi byanze bikunze ibyo wibitinda buryo ibyo wibitindaho yewe ibyo wibitinda ariko ntabwo uri kubona ko Neri yabigize ibye kuvuga ati uyu munsi muze mumfanira abahungu n'abakobwa nkwereke mumushyigikire rero okay reka dufate akaruhuko gatoya rero ubwo turagaruka noneho nabonye hari n'abari kubaza ngo icyo munyarwanda yakuramo nubwo ku cyumweru twari twabigarutseho ubwo ariko reka tufate akaruhuko nabyo niba
nk'umuyobozi wayabyiyorere ubu njyewe nanjye undi umutumirwa wayabyiyorere n'unyabye akira umushyitsi wacu atubwire ibyo atuzaniye aduha amagifuti turi ahangaha abantu bareba tumukomere amashyi tumushimire byashoboka tumushimire rwose agaciro ahagaze noneho kugira ngo atwereke ko tutari no kuri nivo yo muri Afurika agaciro ahagaze mu byo yambaye birasaba ko nyine tumwakira umushyitsi hanyuma tukagira noneho yambwiye ngo amavuta yisiga isabune gukaraba ngo ni amashampo ngo rero tumwishyure ariya uvuga ibyo ushaka urategeka ntabwo wari ujya kugura muke ikinyarwanda cyo ni muke ikinyarwanda ni muke kabisa bani kupa ngo witwa ngo ziya uyunga ikaze murakoze iyi ni BNB wamenye ko utavuga Kanyarudaraba we ntiwayobye oya nta ariko se yakoze kuki narizi ko utari buhagere kabisa aseka ati ntabwo bigira bino bintu mwarabigize twe tubaye kugira ngo dufate umuntu ntuza mu kanya biraka mwarabigize se mu kanya banza kirimo mu Bushinwa yagutonze kirimo mu Bushinwa yagutonze iravanze ariko kirimo mu Bushinwa ubu ngubu iravanze imvura iraga umuntu ntasohoke mu nzu ko mbona se gatega ugira mu Rwanda agire imi yagiye ibintu byose byarahindutse imi yagiye yamasiga akora nijoro sigakora sigarara save muramubonara twamucakiye ntabwo ibintu biba byoroshye biva kumubona biragoye wamenye gute mu kabuga Kanyarutarama nigeze mpayoberwa ntese ko ariko rero twumvikane karaje numve ko utanze gutera bamenye kabisa nategereje telefone mbwira ngo uzunye umfate mu rugo ngeze mu kabuga oya kugira ngo abimenye ngo yakoreshaga GPS nawe birumvikana kabisa ni GPS be tugwaye ikaze utubwire urugendo rwawe ntabwo burya mbasha kuba ari inkuru muri ubwo buryo mbabarira rwose suko uraziba rutese umwanya ni muto ntabwo namenya ngo nahagurutse ubu ngo ndage ntabwo gutyo nge nashobora kuba ari inkuru gutyo rwose byangora ubwo mbaze nje nakubajije kugera i Kanombe usanzwe uhagera ariko tuvire wavuye Kanombe watandukanyije gute indege ijya mu Bushinwa n'ijya mu Buyapani n'ijya Ido na Qatar kuko wanyuze na Qatar narakubonye ibibazo bibaye byinshi bimwe ndabise bimwe mpise mbyibagirwa ariko wenda kuko harya nta muntu uragera mu Bushinwa muri mwebwe we nta n'umwe karese ntabwo uragera mu Bushinwa ntabwo ndagera mu Bushinwa fwa nawe Dar es Salaam nahagera swe murambabaje use koko musi ibintu byose nimbibabwira murabyemera yego akwizeye neza karabagiye zibarwa n'uwagezeyo mfite ubwako ari byo ndibuze kuba mu ko ndi gukabye oya turakwemera turi bubyemere zibarwa n'uwagezeyo ntabwo tuguhakanye urumva urugendo n'urusanzwe urugendo aba ari urusanzwe ariko urugendo ruva muri Afurika rujya muri Aziya ni rurerure pe ni rurerure kamanze rwose shimire Umoja Travel Agency kubera ko bangira inama yo kugura tike mu gitondo ihenze ariko nkagenda neza mama mata rwose ndamushimira ejo twacakirane ahantu tujya guhurira twembe tujya kurya amacapati arambwira ati Benjamin se aracyavuga ikinyarwanda urumva arakubwira ati ugende wicaye neza maguruka rero i Kigali n'indege yacu y'abanyarwanda indege ya Rwandair Nasiri warayizi wa muvandimwe umuvuga ntuza ya passenger ari umuntu twaho yarambwira ati rwose Nasiri azagaruke bira bintu byo kwishyura ibiryo byo mu ndege tuzabyigeho maguruka ariko ari no ari ku manywa hakiri kare uruguva i Kigali ugera Qatar ngeze Qatar mbona ko nyine noneho ntangira kubona ko ibintu noneho nyine koko bihindutse byanyabyo ni iki kintu cya mbere wabonye Qatar ukiri sinzi ibana nibyibuka ko nanabibonye kuko ibyo nabonye ni ibyo nyine sinzi ibana nabyibuka ko nanabibonye none indege wica mu masanga kugira ngo ugere hariya kugira ngere Qatar narindwi uva Qatar ugera kuva i Kigali ugera Qatar kuva Qatar ugera Gwanzu arindwi kuva Qatar ugera Gwanzu no hagati ya 8 9 yose hamwe ari amasaha 16 uvuye muri Afurika wambuka umugabane hahandi wabituvuga uti nagiye pe umugabane urawambuka ufata undi ntabwo ari nubwo gusa se ni myinshi yavuye muri Afurika ajya muri Aziya harya China yo ibaye
nayo naziya none se Qatar ntiba muri Aziya ubwo numvaga ko iba mu mugabane wayo aho nyumvira ukajyana ariko n'abantu biragoye ko ubu ngubu wakwinjira nko mu ndege uvuye i Kigali ugenda ngo habura umuntu ukuzi ntabwo byo biravunanye byo ntibishoboka najyanye n'abantu benshi bari bagiye mu mijyi itandukanye hariya mu Bushinwa ariko Ubushinwa rega n'igihugu harimo n'Abashinwa benshi bakora mu business benshi kabisa abavandimwe twagiye tuhurira mu nta bavandimwe babangiye hakurya mu Burundi mwacakiraniye ngaho by'abarundi byo ndabikubwira iby'abarundi byo ndabikubwira banyandikiye utari divaruwe se araga tumutama ndiko ndabura utari divariwe na divaru twaravuganye harundi Claude se akumanga bose mwarahuye ndakapa twarahuye noneho Qatar ntago nahatinzeho nahamaze igihe gitoya ariko nkajya mbeba nkabona ko rwose si iwanjye pe abantu bose si iwanjye kandi ubwo ibijyanye no kwishyura nyine nta kintu ushobora no kwishyura aho ngaho nta kintu by'iki n'iki muri za hari duty free ndavuga reka mpace gusa uyirebere kubera iki se utigaragaje urumva umwanya munini nawe umaze nshaka aho ndi buze kuza kwinjira mu wundi muryango njyana mu ndege ndi gushakisha bagira terminale nyinshi ugenda usoma taburo bya bindigo bya A19 ngo aho ibyo bitaburo ubigezeho kuhabona ntago yari amasaha 2 ucakisha umuryango iyo iminota nka 40 arije bitari nyuma amasaha 2 turahaguruka rero twerekeza mu Bushinwa mujya kwa Jiping dufata indi ndege yitwa Qatar Qatar Airways nibwo bwa mbere ntabwo nari mbizi ko mu ndege yaba internet kuri ndugeze iyo biterwa n'indege za Qatar zibamo ntabwo nari mbizi taraza ndege n'ibintu makuru namenye uwo munsi zibamo cyane muri za Emirates za Qatar za nese ifata gute iri mu kirere ntabyizi nyine ibyo internet n'ibintu byose kabisa aho ni utangira nyine uvuga ati ya n'ibintu bitangiye gutandukana ibintu bitangiye kwivangura bimwe birakojya ku rwego rwabyo no gucayuka neza nagombaga muri byari bitangije ko ngera Gwanzu kuri ku kibuga cy'indege cyawe nibura saa 10 za mu gitondo z'umugoroba rero akantu ka mbere kabanje kunshanga ntabwo nari nzi ngo akantu bita VPN ntabwo nari inkazi utafitemo biragoye gukoresha za social media platforms ipine hasi communication yose mehu itigende ibyabo bya WhatsApp byareka kwibiranga China urahageze utangiye kubwira n'iki ati madamu nageze oya kandi ndi kukubwira ko internet udafite VPN ntabwo byakora indege rero tugisohokamo nibwo natangiye kubona ko amakuru baduhaye ku Bashinwa atariyo ako kanya kimara kururuka ko jye nakuze bambwira ko Abashinwa ngo ari abantu ngo bakora ngo ibintu ngo bya pirate ngo ari abantu siko mwari mubizi ngo ni ibishinwa nzi ko abana abantu ba pirate b'Abashinwa bakora indege yarururutse irarandinga tuyimaramo nk'indi saha iri mbere igiye guparika yaragendaga gusa cyacyuka n'ikinene reka nayo tuyisohotsemo haza indi bisi nayo igiye kugenda indi minota nka 40 kujya gusohoka mu kibuga kugira ngo basi ugere handi kuri immigration uteze ubundi usohoke nuko ariko finaruma nyine amasaha ubamaze kuyamenyera ntabwo ubukibuka ngo ndaza ngo kuvamo ryari wowe ibyo rabyihanganira isaha ntongera no kuyirebaho ndasohoka njya kuri immigration barambaza ugiye he ndabasobanurira bimeze bite ndababwira barandeka ndagenda kiba na passport yawe uri umunyarwanda nta nibazo n'ibibazo nka 2 gusa nta bibazo byinshi akubaza passport y'Inyarwanda ni igitangaza mwamuna passport y'Inyarwanda mu rugendo umunyarwanda Shinwa yatabwati nyarukanya we n'ahantu hose so ndagenda rero ngisohoka kubw'amahirwe nsanga abavandimwe ndabyo baziza gisa oya nandabye arayike yaje kwa cyana cyane Jire Mari na Kisa Royike barahabaye ndumva nasanze ari Jire na Royike nibo bari bahari nasohotse nyine kuko nari natangiye no kwibaza ntubunsanze badahari tuvugishije kubiramo naha ndasaba gusubirayo ndabigirana ubwo wabisaba mu ruwe rurimo ubwo banari mbufite ariko ntabugaragaza cyane kugira ngo abantu batikunyuzamo ariko ngisohoka nyine mpita mbabona uburi ruhuke barafite cyane baburu cyane ngo Welcome Benjamin oya ntacyo wanditse we gifite cyane baburu bazana gutuga kirenge babaje ati Welcome Benjamin yewe nari ngese gukira munsi nagiye uri batakizana cyane baburu
ariko twarabivuganye nawe atagifite ntabwo nzayisohoka muri migration giye noneho aho rero niho natangiye bati none Ubushinwa ndahageze urasohoka mu kibuga cy'indege ndasohoka dufata train nibwo bwa mbere ari nyigiyemo simbabeshye ngo turi musobanura ko ari gari ya moshi nibwo bwa mbere ari nyigiyemo zigenda mu mujyi hagati cyangwa n'iki uko ko uradukerereza birasaba akadomo ziba hasi si umuntu azamenya hasi gute nyine sono susoro nyine ntabwo byumva zigendera munsi y'ubutaka tuyinjiramo bimwe byo muri filime kuko iyo mba ngiye nyine sinari kumenya ibyo ari byo iki turanyanyagira ikintu cya mbere nahise mbona ko mu Bushinwa ahantu hose ni kure hose ni kure ntabwo uvuga ngo njye hano hirya biranasira guhamagara ngo Kimisagara ngo mashaka ndanyanyagiye mu kanya buri Kimisagara umuntu ngo nari ngo mezo ntwari ngo nsanga ntabwo bibaho mu Bushinwa iyo ugiye ujya aho ugiye gusa nta yindi gahunda ufata ntabwo bikunda reka urumva kuva ku kibuga cy'indege kugera TNH kugera TNH bazibwo nyine gwanzu barabyumva iyo tuvuze TNH mare guhuza ibiganza abantu bari TNH rwose abantu batazi Rwanda byatugora kumva TNH rwose ubwo kunivuga TNH uhita wumva se nka downtown wenda mu mujyi rwagati baba mu mujyi neza ndani hagiye kwiterwa na TNH iyo ni dayira ya Dubai sinzi niba wenda n'iki ariko naho ubwo ariko byamaze kuba nijoro ubwo ijoro rya mbere ndaritangiye noneho bazambwira ati rero ngwino ibikapu ushyira hariya sinari nanitwaje byinshi kubitamo agakabutura tunyanyagire yani by'amapantaro byihore hari hashyushye byibura nko kuri dogere Celsius ya 37 gutyo kuzamura kugeza muri 40 ni nyinshi abahashyushye cyane ku muhanda turawufashe rero iryo mu mugoroba nyine bagenda bampumura bagira ngo bamara ubwoba gake umutwa Jackson atubwira ati nako Joker ati TNH ndahazi rwose TNH turahazi ubwo ni kuri ngenda ariko ndiko ari nka bya bindi ugera nk'ahantu urumva usha nko kuva nk'iwacu Gicumba ya masaha uje nko gusura Fuad wenda akagufata nka Nyabugogo agahita kunyanyagirana hakurya akakujyana iwe Umushinwa turanye n'undi ngiye icyo nabonye mu Bushinwa nta Mushinwa wubaka inzu hano byaye byakarese byo kwipoteka ngo nakubatsa hangwa ngo nakazamuye Abashinwa barabana gute abari ama etage Abashinwa barabana ibyo kuvuga ngo nasiringwa yaguza akabanza ngo bita ngo ku muyange bari mayange wapi marakizamura kibazo azayibana n'urusi arimo no biriya wapi n'urusengero mabana n'undi Umushinwa abana n'undi discipline nyinshi ubaga muri etage yakagaye se ni nkurangira ntuzasanga 17 niyo abagamo ndumva ari 17 ukagera yute muvandi oya nibeza abarimo amariveza sanakora ikintu cyose cyubakiye ku kintu cyitwa ikoranabuhanga cyose kuva ku modoka iri bugutware kugenda kugeza mvuyo ntabonye inote zabo bari ibintu nka bibiri ntabonye ama yuan ntabwo ari inoti ni inyenyeri mu kirere nta nyenyeri Bashinwa bagira cyangwa n'urumuri wenda ruziga ntabwo ariyo mpamvu nta nyenyeri ziba mu kirere cyabo nibyo ntabonye uko wishyuye ntibamona bohereza agatelefone gutya ifaranga ubwo rikaba riragiye mu kanyanyagira singeze mbona umuntu abwira undi ngo ngarurira ibintu byawe nasiri ngo mfite 5 oya ndarifite kibirisi ni ikoranabuhanga kibiri cyane nasiri kibiri cyane nasiri ajya kugira icyarindwi motari bagomba kunywera turose reka icya kabiri ndashaka bavandimwe iyo ugiye uriga ikintu cyitwa discipline yo mu muhanda Umushinwa atwara akamoto ke imvura abiri kugwa cyangwa izuba ari ryinshi akaboko kamwe kafashe kuri moto kandi gafite umutaka sinigeze mbona n'imodoka yakoze ku yindi cyangwa ngo umuntu ngo ahutaje undi mu muhanda cyangwa ngo ugeze ngo kuri feruje ngo uranyanyagiye cyangwa ugeze kuri zebra ngo uranyanya apana discipline ibeshye gato kamera ibifotora ngira ngo fine bibona kuri telefone direct ariko rero gutembera niko bikora kabisa
aha ubwo kutaratubwira ugeze mu kurya ega kurya biragoye kurya mva nkubwire ndakubwiye ngo abashinwa babaduhaye amakuru atariyo kubarya ibisimba kubarya ibinyamujyi wishe ushaka nicyo bakuzanira rati ngo utuntu tw'utuyoka nitwo tuba dutwita nawe ushatse wabirya ariko ndabikubwiye baduhaye amakuru atariyo baratubeshya batuma tujyayo dushaje iyo nza kumenya ubushinwa mu myaka nk'itanu ishize ngiye nkuze urumva mvuyeyo cyakora ntekereza ko fuad original ashobora kuba ari umushinwa nasir original ari umushinwa clarisse original ari umushinwa ivo original ari umushinwa twe turi high copy ziri hano ni high copy ushinwa muri resitora bwinjiyemo ni iki nyine urumva watsi iki natsi iki ngeze nari mu maboko yanjye utavuze ngo udushyimbo cyangwa iki undi ibishyimbo se byo ntibihari hari ikibazo ngo undebera akanyamunyu katashiririye ngo bimwe bya fuadi ngo kandi ngo mu minkoko y'inyarwanda oya ibyo bintu n'aba Bertrand ngo ngwino ngo turimirire ngo igikondo ku bagide ntibikunda ntibizonga ntibikunda pe ngo ku bagide ngo ngwino ngo turimirire ngo ku bagide wapi ngo byarikonje cyangwa ngo kwa Clarisse igikondo ngo ubwo rero nyamunyo k'igitondo ni nako cyakoze umuntu nyine akakwandikira umunyarwanda abanyarwanda n'abana beza abarundi bari hariya bizi kuri yo abantu barabana reka akubitanye n'umuvandimwe Leo ni umunyenyanza uba hariya umureyo kabisa ngo ubu ngubu urimo witwa Ben Lee Young umureyo pe tanga ibiceri akubitanye rero uyohereza simbizi nageze inkuru ya mbere yambwiye nsanga inkuru ntayo narinze arambwira ngo abantu ngo bitanga bedi ngo asigaye bakwa Prosper ayo makuru narumviye mu Bushinwa bayafite ari umureyo bayafite ari mu Bushinwa aravuga ati twe tutayazi umbe harimo celebration z'abafana ba Peri bamukikije ariko numva n'umufana wa Peri Jire n'umufana wa Peri bamwatse ku ikipe izabaho koko noneho ariko akakubwira atabedi ari kwa Prosper ngo picu niba yambwiye ngo ari kwa Gacinya ndategereje niba batarasohoka bo ntabwo bisi arumva ntangira rero noneho guhindura nibwo natangiye kubibagirwa kubagirwa Clarisse wibagirwa batwebwe rwose ntangira kubura amasura ndayabura burundu completely pe simbabeshye twakwarikiraga bivuga ati ni ku munsi wa kabiri rwose hari namaze heba reka pe ubuzima bwamaze guhinduka nasiri ngo tujye mu marangi ngo twipaze wapi igikoma oya apana amato mwirange ba ubu ntabwo zongera kukutana n'amezo ntwari ubwo si ntari ngo ari kuwa gatatu umunsi wo kuwa kane mu gitondo Marina Kisi yaratugeze havuye Beijing noneho bitabi ubegirwa abantu bose burundu noneho nababa reka biranga mu gitondo babyuka mu gitondo akone ngo ntibigeze ubona izuba amakuru ndayafite amanywa yo nabonye 3 ntabyo cyagaruka kubeshya amanywa nabonye 3 kubera ko amasaha dutandukanye ubu ni saa 6:44 mu Bushinwa z'ijoro aya masaha sport baba yumva baryana saa 6 ikikubitamo kino kinanga kikubitamo saa 12 biba bibaye saa 6 zo mu Bushinwa match ngo iratangiye ngo ni saa 3 z'ijoro hano kuyireba ni saa 9 z'igitondo iwabo za match dukora saa 8 z'amanywa nawe utangiye kumva icyo mubwiye cyo nuko nabonye ko nyine ubwo cyo kora bari saa 3 z'iwabo saa 8 z'intanga bamasa arabi saa 3 saa 2 za uragenda ukuremo nawe uraza yafashayo nabonye ko ni match ya Portugal numvishe ngo yabaye na Espagne byari nka saa 9 ahantu twari turi numvaga abantu bavuga ngo bagiteretsemo ariko nareba nkabona sindi kubona abakinnyi neza rwose ngo nyine turatembera pe ariko gutembera Ubushinwa ntago ari ikintu wagenda uvuga ngo ndagiye ngo icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu oya guturayo ntago bikunda kuko ahantu hose ni kure igihugu kinini cyane reka uragenda waba ukimara kwinjira nk'ahantu ugahita bwira icya kabiri uracanganyukirwa ubona ikintu cyose nta kintu wagiraga
ibintu byose ubona ari bishya wowe nta kintu niba ari nyine ugahita ubona ko ikintu cyose ari gishya kandi ugahita ubona ko ugikeneye umuntu nyine yakubwira ati noneho yagukoreye ibara ngo ngwino ngo akujyane nko mu isoko arabona ageze nsaba filime kubera kugira ngo ntagira ibintu nongera kureba awe ubona ari byiza aba ari nyine biba bisaba kugira ngo niba wenda ugiye kugura ese dufata iki wenda nk'isaha niba ugiye kugura nk'isaha uyishaka no kugira ngo nuhagera umutima urebe no kuri kompiyuta reba ikikujyanye ngo umutima ngo ariko ngo niba ugiye kugura ishati wenda ngo urebe n'urukweto my friend wacanganyikirwa bisaba etide ihambaye kuko bari abagabo igihugu baracyubatse pe hanyuma ubuzima bw'abaturage muri rusange urakoze ubuzima bw'abaturage abashinwa ni abantu babana cya kabiri ni abantu b'abanyamahanga ku buryo buteye ubwoba bikabije cyane nishyiragamo yuko nyine bafite karakayigo baratubeshyaga kugira ngo tuzajyeho dushaje baranaduhemukiye abantu baduhaye ayo makuru urumva ni abantu bubaha abanyamahanga ni abantu babana neza gusa imbogamizi ya mbere ni communication uburyo uhuza mu rurimi pe ubundi bavuga ko umwe mu mijyi basi inagerageza kwigana izindi ndimi habamo gwanzo kuko ni umujyi ucuruza cyane kuko ni umujyi uhuza nyine ibihugu byose ku isi abacuruzi hirya ni umujyi ubona ko iyo uhageze uhita ubona ko biragoye guhita umenya nyine ko ari mu Bushinwa yego kuko hari n'amasura batandukanye harimo abantu bose kabisa benshi ibihugu byose ariko kuvugana n'umushinwa umuntu nyine ubasha kuvugana n'ubushinwa hariya nawe ndabizi ntibajya bataha ntabwo yavayo ntibishoboka pe communication igakunda yabasha kuvuga igishinwa none ya nayo kubonye uri umwirabura uvuga igishinwa atavuga ati wiwe uyazamfasha kumuzana bene wabo ariko kitari icyo kararisi uraceceka nukoresha ibimenyetso ntabyumve ubwo ntibikunda hari umunsi urumva abavandimwe bo barabyuka amasaha bamaze kuyamenyera n'iki n'amagahunda yabo urumva byinshi ntabwo wamenya ngo n'iki baragenda bansiga mu rugo uhasigara abantuza kwa kundi baba bari kumanuka inyamirambo bihombye yego no baza kumamagara barambwira bati manuka imodoka isa gutya ifite plaque gutya na gutya winjiremo wuzuzemo imibare ni ibiri ya nyuma urumva nka nimero ya hirwa nimero ye iherwa na 41 kwari ukwinjira mu modoka nkabwira umushinwa nsi yawo ubu musuhuje oya nkaba n'umwubwiye nyine ngo kane rimwe reka noneho umanutse hasi manutse hasi sanga taxi imodoka zirasa ari ebyiri ninjira mu itariyo ninjira mu itariyo abashirwa nabo barasa gusa abaratsimbuye agitsimbura mpita nibuka ko dukatira iburyo ahita akata ibumoso uravuga uti kabaya navuze ijambo stop iminota 2 mbona ahubwo umuvuduko afite atazigera hagarara nkoresha ibimenyetso muba byose biranga umubwira uti hagarara noneho nza kugeraho mfata umwanzuro ko ndajya ngerageza gusunika urugi imodoka iri kugenda aza gushaka ahantu araparika arakubaza reka da nkimara kubona ahagaze navuyemo ndiruka ndanyanyagira asubira inyuma ko nta interinete sinari ntaragura simukadi sindi buhamagare ngo nagiye nyine gutyo wabareyo ngize imana asubiye inyuma ya taxi yindi yaje gufata mbata yibonye ninjiramo nari narafashe ibinogo ahantu umuhanda nyine abantu ubw'iki kinogo tukigezeho ni hafi tugiye wenda nko ku isoko ry'itwendo tugiye nka European cyangwa tugiye dashatu ngahita mvuga ntubwo ndakomeza gutya ntabwo wajya mu Bushinwa uri wenyine ntibishoboka pe ntibikunda wango wivanye ahangaha ngo uragiye wapi wapi ntabwo byashoboka ubwo hari ikindi kintu tujya tubona cyane nimba yitwa ngo chopstick kara zirantuza barisha ese ni ngombwa mu Bushinwa n'uzurisha biriya njyane naho nageze nsaba ifurusheti bambwira ko ntayo bafite yamaye kandi nasabye kurya makaroni bahita bazana turiya duti ndiyeranja mu bundi buryo ariko ntabwo nabishoboye biriya ntabwo yigeze mbishobora kuki utabakoraga cyangwa iturisha intoki
bagize ngo naraye ntariye kubera ko dutinda dufata aririrwa baza ntabwo bishoboka umwihariko icyo warubaje ngo cy'imibanire hano twaba urumva binajyana no kwibaza ngo kubera icyubundi abashinwa muri siporo cyakora bafite ikibazo gikomeye muri ahantu twabaga urumva hari harimo barubaka nyine bagashyiramo n'ibibuga byose kandi amasaha yose n'ibibuga biba byaka basiketi cyane cyane ariko basiketi na futuboro indi mikino yo ubibona gakeya hano twajyaga tubonye umwanya twari nko gukina basiketi iyo bakubonye uri umwiyabura baba bazi ko ari we Kobe Bryant reka kuri basiketi ushaka wajya muri futu wambaye godi iyo bakubonye nyine uri umwirabura baravuga tugenze kunza barabizi ndavuga ko kwegena najyaga nko ku kibuga cya basiketi indeshyo ntabwo bayitaho ntabwo bareba ku by'indeshyo ngo ku ndeshyo yawe iki kuko baba bumva ari nk'ikintu bagiye kukungukiraho ibaze ko najyagamo gukina nyine bisanzwe ibintu byo kudunda kugira ngo wumve ko umubiri uza kumera neza ku mugoroba ko umubiri wabaga wakoze nijoro ukabona abana bato myaka 10, 9, 11 benshi cyane ariko nyine nabo ntibavuga uza kongereza ni gake cyane n'iki ariko basi kagira ngo arebe ko ari akantu yagukuraho k'ubumenyi ukabona bafite ubushake ariko nyine kuvuga ukabona communication no kugira ngo ibyo bintu babyumve babimenye biracyarimo ikibazo aho niho nagiye mba batsi kuki abashinwa ubundi badakuba cyakora nyine ari ukuntu Imana ngireba umuntu ikamuha ibimukwiye Imana iza guha abashinwa dufate nk'urugero nk'ura mupira wa Espanyol bakina akaba ari abashinwa hari igihugu cyakoze gitombora ubushinwa ntikigeyo ukurikije ukuntu bakora ibintu byinshi neza iyo baza ko baza umupira nk'uko bakora ibindi bintu hari ibihugu byari kujya bitombora ubushinwa ntibijye gukina nta kibuga kihaba cy'imipira ibibuga barabifite umuba ntabwo ari umuco wabo umuba ntabwo ari umuco wabo oya bundi abashinwa niyo basketball ni badminton ni tennis ndene akazi ibintu byabo ni imikino njyarugamba siporo yabo ikomeye ni njyarugamba cyane yego n'amashoti njyarugamba niyo ibintu biri gymnastique cyane ibintu bye byabo ariko akantu gatanga uzana no mu mikino olympique ariko akantu gatanga imidari yose babigana ya gymnastique ni njyarugamba bayitwara nta muntu bahanganya akantu gatangaje niba ari abantu bumva ikintu cyitwa betting ibi by'amakasino ni ntahusha ni ibintu byabo match ya Portugal na Espagne hano twe twicaye ahantu bita kuri Ruka umwana waho we bunyine babana babi bakora akazi aho ngaho araza yari afite pari yari yaguze ko umukino uza kubonekamo byibura ibitego 4 urumva agenda ahuza ibintu ashyiraho ngira ngo yari yashyizeho nka miliyoni 3 ubwo ni iz'abanyarwanda z'amayuwani bamukubita miliyoni 18 match kirangira direct kandi bine byarabonetse ibaze ntabyo by'ibyongereza ntabyo we gusarere ntibahusha gugitavuga ati pari wayimpaye abyihorere yego yeso yimaze iki uyigira hanyuma bebe no kuvuga ngo mu buzima busanzwe nyine mu gitondo urabyutse ni cy'abashinwa yewe nta gitondo nabonye igitondo nakibonye ngaruka nakaye kaza abashinwa bakunda ari ukuntu bavuga ngo hari ibihugu bigira inganda nyinshi abenshi bakora mu nganda n'iki cy'umwihariko abashinwa bakora first of all umushinwa wese agira icyo akora pe yego n'abandi nyine ashaka kuguca aho akagusaba akagira gute barahari ariko ikintu cyane n'abakozi pe sinzi ibindi bihugu niba n'abantu bahari ko bakora ariko abashinwa n'abakozi my friend nawe wundi uba wotse ikigori ku muhanda yego abona amafaranga na wundi uhata umwembe wa nariye umwembe w'ubushinwa yego kandi ngukurira ibyumweru 2 ngo abantu baduhaye amakuru atariyo kugira ngo utazajyayo ko ari kugira ngo tutajyayo tukiri batosha hanyuma iyo usohotse ku mugoroba ugiye nko mu ibara ryaho saa 4 agakabutura udusogisi saa 4 z'ijoro se cyangwa urumva hari ikintu hariya ntabwo ari bantu uzasanga bakoze ngo amasaha umuba oya bo nabonye ko ari abantu bakora amasaha make ariko ayo masaha make bagakoramo ibintu byinshi ikintu naravuze ntiwenda kino kirere bashobora kuba baragikuyemo ibitotsi nta bitotsi abashobora barabivomye ibitotsi barabivomye mu kirere cyabo icya kabiri
ni ukuvuga ngo barafashe bakambura nta gitotsi oya baragikangura nta gitotsi icya kabiri iyo bashaka ko imodoka zabo zike bagusha imvura iragwa pe sinzi ko iriya mvura ariyo yayindi ngiza mu kirere ngo igihe cyagera ikamanuka abashinwa ari ukuntu bayireka bakayirekura none se nta binamba bibayo ikinamba kibazo kikararisa imodoka yanduriye hese nta mihanda y'ibitaka yabo ariko we umanutse ariko umuhanda ukata ku bagide niwongera kuwumva karisa ari gutekereza ya mihanda yanutse ya mihanda y'iwanyu ntabwo ibayo kararisa ntabwo wayibona hari imodoka yanujwe nabi imihanda ikataye ku bagide oya ngwino ngo dusome ibyo ku bagide oya urumva ntabwo bikunda ibyo byanga urasohoka bakora amasaha make kuko ntabwo wambwira ngo ugiye ngo gushaka serivisi ngo saa yine za mu gitondo urasanga ninde mushinwa ageze ku kazi nta kaboyo wanywa k'igitondo ubundi ukashaka urakodaringa kakaza ariko bya bindi ngo ngiye ngo ndazindutse ngo saa 3 ngo saa yine oya wapi byibura cyakora nabonaga ngo nkabahirwa nabonaga bagenda isaa 8 saa 7 ngewe ubwo igitotsi nibwo kimeze gute kiri kuza nakwegukana reba kuyisanga ni saa 2 z'ijoro hirwa arabwiye ngo abonye nkabona ni saa 2 z'ijoro ubwo saa 2 z'ijoro kandi ubwo umurijenda arahafashe aragiye nanjye hirwa arambwira ati Benjamin yarabonye amanywa mu Bushinwa simbizi ntago arenga 3 amanywa nabonye ntarenga 3 rwose bampisha amanywa banyereka ijoro ikintu cyo gukora no koko ngiye nkunda gukora filimi zabo cyane hari ibintu nanjye mba mbona nyine nkunda byabo discipline bagira ukuntu bakora ari ibintu batojwe n'umufounder wabo uyu mugabo Mao Zedong yabatoje gukora no gukunda umuco wabo icyo kintu kirakomeye culture bakunda niyo mpamvu ntekereza ko iyo babwiga izindi ndimi iyo babwiga izindi ndimi ntago babwiye ikindi kintu gikomeye Mao Zedong yabonye ejo bundi ngira ngo ni itangazo Beneri yasohoye bro amafaranga y'amanyamahanga koresha ibishoboka byose ubanza uyashyire mu yiwabo imbere yo kuhinjira mbere yo kujya kugira ikintu ujya kugura urabura mu mayiwani wanze ukunze ntabyo kuvuga ngo mfite babwira ngo ifaranga ryabo ry'agaciro icyo kintu ni ikintu gikomeye ntekereza ko ari kimwe no mu bintu bituma n'ifaranga ryabo niba ushaka kugura telefone iyaranje nyibishyire mu mayiwani anaguze na computer nshya niba utayafite kuri WeChat cyangwa kuri Alipay sinzi n'ibindi nagiye ni ibintu byinshi ari byo ngenda nibagirwa wereka abashinwa nuko bateye urumva hagize umuntu ari umunyabwenge cyane umusaza Mao Zedong yari umunyabwenge yabakuriye igihugu cy'imyaka 1000 ni ibintu bya noneho bajya mu kazi rero ya masaha yabo yo gukora bagakora nabonye ariko bafite n'umuco hari ukuntu amasaha y'agacupa agera bakavuga ati ntaryo turi buguye amasaha agera bakakubwira bati ngo nta hantu wigeze ubona karima bahinga ntaryo turi buguye amasaha yarenze yo kurinywa icyo gihe rero niho bahita bavuga ngo ariko hari n'ama club nyine akora ushobora gushiduka saa 6 zigeze saa 8 zigeze DJ ugasohoka ugataha utari wamenye ibyabereye hanze ariko bya bindi ngo wicaye ahantu hari igihe kigera bakaguye abatoya Kigali na Serera yikeneye rwose izo club Kigali na Serera zikeneye zageze yubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye Ruto namubonye ku dufoto n'udupave bakavuga bati mwatubonye ariko nyamara abi wabo bari abasanze hariya barabizi ko ibyo baba bagiye kuganira rimwe na rimwe ntacyo biri bukemure nka Netanyahu agahita babwira ati nimugende muganire mushyushye akanwa kanyu ariko muragaruka ibintu biri hano rwose ntacyo mwabikemuyeho biri mu biganza byacu icyo ni kimwe hano mu karere nanone kuri geopolitike yacu nitujya kwirebera Perezida Tshisekedi ibibazo byari muri Kongo yabiteruye uko byakabaye abijyana muri Amerika diaspora y'abanyekongo iramwakira neza cyane ahubwo burya Trezor na Derike bya bindi turi kuganira turi kuvuga ngo nuriya mugabo shuti wiri gusa basohoye nabonye ubanza ku muryango hari umuntu wese uri kwitondera icyitwa isura ya Kinyarwanda isura cyangwa izina cyangwa byo hari hafi nyine kuzana izina ariko n'isura mu gihe wibwira ko wabajishije ku isura
ni izina ryo ritari kuvanamo winjiye witwa Ousmane Dembele ariko ukaba ufite isura ahubwo ukaba uri nk'umunyekongo w'umuruba ariko witwa bavuga neza Jonathan cyangwa se ukaba isura yose waba ufite kuvanamo ikibazo banza ari isura kuko hari uwo nabonye ngo witwa Louis ndumva ari we wamamaye nabonye ku mbuga nkoranyambaga ari hanze bamubaza bati se ko usohotse kandi wanabiza ibyuya ati ngiye baransohoye kubera ko ngo ubarandebye babona nsa n'amakenga ariko urumva nguwo deri nguwo ubundi asa n'amakenga rwose bati se kusohotse habiza ibyuya ukebaguzwa byagenze bite ariko ati ngiye baransohoye ngo bandebye babona nsa n'amakenga nta mwanya mfita ariko yababaye kugenda wateye akositime kawe bati se uri umukongomani ati ndi umukongomani nyine niyo mpamvu nari nje kureba perezida wacu bati none se bigenze gute ariko nzize ko ngo nabaza n'amakenga ibi bintu nuko tubivugira mu rwenya birakomeye biranababaza bibi kuko ibihugu byose bikomeye cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze kumenya ko kubaho kw'igihugu ni umurongo idea yego nka Amerika bavuga yuko ari igitekerezo it's a dream niba ari igitekerezo buri muntu wese uzaza agafitinga akabona ajyamo muri icyo gitekerezo azaba umunyamerika abafashe guteza imbere za nzozi American dream none abandi barafata abantu babo bize bato bangana n'uyu nguyu bakabanga ngo nuko babonye isura imeze ukuntu ubwo se hoya igihe hari ukwica politike hari ukwica uburyo akarere kagomba kugaragara kandi rwose muri Amerika ibi bintu bo niyo byaba intambara yakomeye ikahavuka bo barabyumva kubera ko barabizi ko hari mashete wo ibi barabyumva ariko noneho bibabaza amarangamutima ariko niba muri Amerika nta muntu ushobora gusanga barobanuye mu bandi kubera icyari cyo gusa bakurobanura kubera ibitekerezo bakurobanura kubera imyitwarire ariko ntabwo bakurobanura kubera ko bakubonye ngo umeze gutyo bibaye ari ibyo abasilamu n'abandi bose ntibabayo amajwi yabo bavuga ubanza atari bwumvikane neza ariko uwo mukobwa nyine baramusobanurira nawe se nawe nawe se ngo ni makenga akazi mushiki wa macenga cyangwa n'umugore we oya ubanza nka buriya cyangwa akaba ari kuri protocol ahubwo ari kubuza abandi kwinjira n'amafoto nabonye yatangajwe n'abo muri Kongo no mu miryango y'abavuga ikinyarwanda ariko caption bari yuduha didi wenda radufasha kumva hari ubwo yawe postinze wabyumva neza ariko baravuga ko bose Treso dufasha ngo dans la salle de conférence n'ubundi dans la salle de conférence du président de la RDC à New York les États-Unis aucun Tutsi n'était autorisé à participer leur nom rasoma n'ibyaciwe ati didiyo biciye nyine ariko mu magambo make si ngombwa kubibona kuko nari nanabisomye mbere ntabwo bibuka ka kantu kababa babeshya ntabwo nari nabibonye yambaye ikote urumva aravuga ngo muri sale yabereyemo inama muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari hari kubera iyo nama nta mututsi n'umwe wemerewe kwinjira cyangwa se kuba muri ibyo biganiro amazina yabo yari yashyizweho utumenyetso tw'umuhondo mu mabara y'umuhondo kandi n'amasura yabo babanzaga kureba niba koko asa n'ay'abatutsi l'entrée de la salle était interdite ku muntu wese ufite isura bafite ibyo bagenderaho bayita intutsi ubwo ntabwo yemerewe kwinjira muri sale ho rero havugiwe iki noneho Tshisekedi akimara kuvuga ati mu ndebera abanyarwanda mu bankize ntibinjire icyo yavuze ni iki ubwo bari bamaze kugenda nyine bamaze gusohora babandi nk'imbere none yatangiye kuvuga ibyo ongera umuntangirize numve neza Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. ati amagambo cyangwa se ibyo tubasaba birareba mwebwe mwese mufite ibyo mwashobora gukora muri aha ngaha Appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et ati mushyigikire imbaraga imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'abafasha bacu mu rwego mpuzamahanga bari kudufasha uburyo kugaragaza ukuri de qualification juridique des crimes
assortie de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. ati mushyigikire inzira y'ubutabera, inzira ihereye ku kurinda ibimenyetso ndetse no kubungabunga ibyagaragaza ukuri kose. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui. Ati imiryango mpuzamahanga nka UN ndetse n'indi iyishamikiyeho muhuze imbaraga kugira ngo habeho ubutabera bufasha kurinda ubusugire cyangwa se umutekano w'abaturage aka kanya. La justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Hajyeho uburyo bwo kwizezwa ubutabera kubishwe cyangwa se bagizweho ingaruka mu bihe byashize, ariko nanone hajyeho n'icyizere cy'uko no mu hazaza ibyo bintu bitazongera. Aux institutions de justice nationale, régionale, internationale, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Ati rero ku nzego z'ubutabera yaba ku rwego rw'igihugu, y'urw'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, namwe mukore ku buryo ubunyamwuga bwanyu butazashoboza umuntu uwo ari we wese kuba yacika kompetansi zanyu cyangwa se ubushobozi bwanyu ku buryo yakwicara mu mwanya wo kumva ko atahanwa uko yiboneye. Et enfin à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Ati naho mwebwe kuri société civile, ku barokotse n'yemwe n'abashakashatsi, ati imbaraga mushyira mu kwegeranya ibimenyetso, reka mubwire yuko ari inzira nziza iganisha ku nsinzi yacu, aho tubona yuko byibuze hari abantu bashobora kubashimira akazi mwakoze, ariko nanone biganisha ku kubona ubutabera. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Ati intambara nta muntu n'umwe igambiriye, ahubwo turi kuyirwana mu nyungu z'ikiremwa muntu muri rusange. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. Ati kwemeza jenoside buriya ni inzira imwe yo gukumira ko amateka yazibagirana cyangwa se bikazongera kubaho ku bandi. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. Ati ni ngombwa ko twemera ko ibyitwa kwemera ko ibintu byabaye cyangwa se gushaka amahoro bigomba kubakira ku kwemera no kwicuza cyangwa se bikagendana no kwiyunga, reconciliation, ariko nanone bikagendana n'ibazwa ry'inshingano no nabyita gukemura ibibazo byatewe cyangwa se kwishyura ibigomba kwishyurwa nyuma y'ibibazo biba byaratewe. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire. Ati nshyigikiye cyane umujyi wari wose uganisha ku kwemeza jenoside yakorewe ku butaka bwacu, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Ati rwose abantu bakorewe ibyo byaha bakwiriye ukuri, kuvugishwa ukuri ndetse no kwishyurwa nk'indishyi z'akababaro z'ibyababayeho, ariko byose bikagendera ku kwegeranya ibimenyetso no gutanga ubutabera.
notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. ati amaboko yacu cyangwa se ibiganza byacu bihora bifungukiye umuntu uwo ari we wese ushaka kudufasha muri uwo mujyo. Je forme le vœu à la suite de Genève que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. ati rero uvuye ibyavugiwe i Geneve n'aha ngaha i New York ndashaka ko hatangirira irindi jwi rivuga yuko ibintu byabaye bidashobora kwisubiramo ndetse kandi tutazabyibagirwa, hagomba no gutangira urugendo rwo gukiza ibikomere. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. ati iyo nyabutatu mvuze iyo kutibagirwa ndetse no gutangira gukiza ibikomere byose byakabaye umujyo uhatiriza inzego mpuzamahanga kugira ibyo zikora kugira ngo abapfuye bataguma mu mwijima wo kwibagirana ndetse bahabwa agaciro mbega muri rusange. ati rero ndabashimiye. Jonathan, iyo ni imvugo ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Mbabarira Trezor akazi ke agakomeze, urumva, turebe ibyo yanditse mu gitabo cy'abashyitsi, urumva, hariya muri Amerika nyine, tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2019 hano ku rwibutso rwa Kigali. Tubihuze n'imvugo ya none. Urebe ukuntu ibihe bibindi. Uriya baba nawe ari muri Amerika. Ko nayo ari kuvuga ngo bamusubijeyo. Ndi kubona yandika nko wari uriyo. Ngo bamusubijeyo ngo nk'ingurube ku musigiti. Urashobora kuba nawe yahaboneye urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Didier uraduha ubwo butumwa? Yahabishakira nitugira imana. Icyo gihe hari kiri muri honeymoon. Kiriya honeymoon. Aravuga ngo le génocide est un drame. Ce génocide est un drame et une horreur inacceptable. Ati iyi génocide ati n'amahano ndetse n'ibintu biteye ubwoba n'akaga gateye ubwoba katakwiriye kwemerwa. Nous devons tous le condamner et prendre l'engagement de ne plus jamais accepter cela. Ati dukwiriye tugomba kubyamagana ndetse no kondane no kuvuga no kuyishinja cyangwa kuyirwanya ndetse tugafata no kwiha inshingano zuko tutazongera kwemera ibintu nk'ibi ngibi. Kondane no kwamagana. Yego. Où que ça se passe dans le monde, aho byaba biri hose ku isi. Yego. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vie. Some buhoro kuko niwo murongo nashaka kwereka Jonathan. Urumva? Les effets collatéraux, ingaruka inkurikizi, urumva, de ces horreurs yako kaga, urumva, ntabwo zababariye n'igihugu cyanjye, urumva, non pas épargné, ntabwo zakuye mubo byagize ingaruka, ntabwo zakuyemo n'igihugu cyanjye, urumva, mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines. Kuko natwe twatakaje, urumva, amamiliyoni y'ubuzima bw'abantu. Turabyumvikana? L'Afrique doit définitivement uretse gatoya, urumva, ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda zagize ingaruka ku gihugu cye, cyatumye batakaza amamiliyoni y'ubuzima bw'abantu. Ingaruka za jenoside yakorewe mu Rwanda kugeza 2019, urumva, ubuzima bw'abantu batikiriye i Kongo n'ingaruka, urumva, z'abakoze
jenoside yakorewe mu Rwanda aho ni 2019 ku rwibutso rwa Kigali yego biranditse abarati nibo bavuga ngo verba volant scripta manent yego urumva Ati, amagambo arigurukira akagenda bikarangira ariko icyanditswe cyo kigumaho aha turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2019 cyangwa se 2019 l'Afrique doit définitivement rejeter ces pratiques Afrika igomba bidasubirwaho urumva kwirukana imigirire nk'iyo en mettant immédiatement hors d'état de nuire mu gushyira hanze mu kujugunya mu kwirukana cyangwa se mu kwamaganira kure urumva mu kwamaganira kure tout individu abantu ku giti cyabo ou groupe d'individus cyangwa se amatsinda y'abantu qui véhicule batwara cyangwa se banyanyagiza ini propagande de la haine de l'autre urumva bakwirakwiza babiba urwango ku bandi umuntu wese ukwirakwiza imvugo ziri mu urwango rwo kwanga undi icyo gihe niko yabibonaga Kigali kwa 25 z'ukwezi kwa gatatu 2019 Felix Tshisekedi perezida de la République RD Congo na signature iyi nyandiko sisobanutse ariko rero nge ndumva wandika ari uvuga n'ubundi uyu munsi uwandika ni uvuga uyu munsi nyine harimo akantu k'akaniwanse kuri uriya murongo jadatinzeho koko impamvu neze kuri uriya murongo urumva les effets collatéraux zatumye Kongo hapfa amamiliyoni bavuga uyu munsi b'abantu bazize ubukungu bwabo nicyo kinyanya kirimo ntabwo bazize ingaruka z'ibyabaye oya bazize ubukungu bwabo Genocoste nicyo bisobanuye jenoside y'abantu bazize ubukungu babundikiye ku butaka bwabo bituriyeho Imana yabihereye ce n'est plus le résultat des effets collatéraux za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda no kuko navuga ko ce sont les effets collatéraux za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ababikoze nyine urahita wumva baribo urabyumva ariko uyu munsi 6 ans après narratif igomba guhinduka narratif nuko ba bandi bose les effets collatéraux naribeshyaga dosezorere burya za miliyo z'abantu navugiraga i Kigali ko bazize les effets collatéraux du génocide perpétré contre les Tutsi mu Rwanda naribeshyaga baba mwaje kureba neza bazize ubukungu bwabo c'est un changement de narratif total uyu mugabo witwa Tshisekedi umuhaye umwanya muri speeches zimwe yagiye yumvikanisha yuko iyi mvugo wubwe yikoreshereje aka kanya muri iriya nyandiko avuga yuko n'ubundi ari alibi buriya nabivuga gute mu kinyarwanda ni nk'ishusho nyine ihabwa amakimbirane yo muri Kongo ariko mu by'ukuri byose ni urwitwazo ariko fond cyangwa se indiba y'ikibazo n'ubundi utayitandukanye n'amabuye y'agaciro mwibutse yuko uyu mugabo witwa Charles Onana bagize nk'umushyitsi mukuru bashyira kuri podium nyinshi muri Kinshasa nk'umuvugizi wabo we ageraho akanabyandika no mu gitabo ko iyo jenoside yari iteguye mu buryo jenoside yo mu Rwanda ko yari iteguye amabuye muri Kongo yari iteguye mu buryo ko guhagarika jenoside bigomba gukurikizaho guhita binjira muri Kongo sous prétexte yo gukurikira abasize bakoze jenoside ahangaha kandi niba uwo Onana ari we bicaza ahangaha bakavuga bati no muri iyi speech twumvaga muri New York urabyumvamo hari ahantu yavuze ngo kuri société civile ngo abarokotse ngo none ngo n'abashersheri muterateranye utwo tumenyetso ngo n'abashersheri ngo mukomeze muterateranye utwo tumenyetso utwo rero nitwo dutuma ari kuri level yo kuvuga ngo okay ntabwo nibeshye muri iyi nyandiko nanditse ku Gisozi kubera yuko izo effet collatéral harimo no kuba nyine byari bipanze ko muhita muza mu gihugu cyanjye sous prétexte yuko muje gushaka abasize bakoze jenoside kandi muzanwe n'ibindi warabihuza niyo mpamvu aba yikurikije nibura se akaza kwibuka ko muri abo bantu ayo mamiliyo ari kuvuga y'abapfuye harimo n'ababyeyi n'ab'imiryango y'aba banshuti wiri
arabemera nabemera arabyita ngo iki icya kabiri aravuga ko ibiri kubabaho iwabo muri Kongo jenoside iri kuba muri Kongo idafite undi wari we wese igambiriye uretse inyoko muntu iyo ari kuvuga jenoside abo bantu uri kuvuga bapfuye byavugiwe i Geneve n'ubwoko barabuvugaga arabihuza gute ibyo bintu byose ku ruhande rwe ako ni akazi ke kazamugora ariko iyo avuga le 10 millions plus de 10 millions basigaye barabigejeje kuri ngo plus de 10 millions n'abandi bashakashatsi bose barabyandika uko bahera mu myaka 30 ishize yego plus de 10 millions aravuga ngo abantu batuye muri east of Congo ahantu harogoroja cyangwa se hakungahaye mu butunzi kamere utitaye ku bwoko bwabo niba huri kuko n'ubundi niwo mujyo bashaka kubiganishamo genocoste nyine no kuvuga ngo abantu bazize ko bari kuzira imitungo yabo bari kuzira imitungo yabo yakagombye kuba ariyo kubatunga ariko bari kuyibica kugira babamareho babone uko bayicukura iyo nyito bayihaye iyo jenoside bashaka ko yemerwa ko barabizi ko itaremerwa ni nayo mpamvu hari iyi speech yose hoya yahagurutse Kinshasa ababwiye abikishaza ati bundagiye mwebwe musigare mu nkurura kamere mu nteko nanjye muri Amerika icya jenoside ndavayo nkivanye kikemutse niyo ntego ye nyamukuru y'uru rugendo ubundi no muri Assemblée Générale buriya ntiwitege indi speech itandukanye n'iyi yego muri Assemblée Générale kuko hano karibuzemo ubundi se ko babagiye kare kandi uri kubona nyine yagiye muri propaganda uri kubona adafite akazi ku banyafurika aho kugenda kareho Derike rwose icyo niboneyemo misiyo na sorti ko yuri urebye nka rutu buryo ari kugenda ku mapave ari kunyerera kuri gudro ya Amerika ubona yabaye show wareba basirira amapoza nabo nuko bameze wareba ariko we bamwakiriye inde Ramaphosa we bafitanye n'akandi kadiro bagomba kubanza gukemura nawe niyo yayo nawe afite indi jenoside ariko burana ariko itahiriya ntifatika ari kuyuburana nta rubanza rugira nta rubanza rw'akana na rwararuburana akaba ariyo mpamvu bamwakiriye yego abaperezida ba Afurika bo bagerageza kwinjoyinga kujya muri iriya New York rwose bakabikabiriza urabona uyu muntu ameze nkanjye nanjye wangeza ku mazi y'Urubavu nawe niko uraba umeze Jonathan afite ishyari Zakayo ntabwo ari Zakayo uzashake umupanafurika uwo ari we wese umubaze abaperezida ba Afurika ntabwo uzabona Netanyahu yagiye muri Amerika ariko banza kujya muri mwene biriya ariko n'abana ba Macron bariyo nabo niyo mpamvu batangiye kurya show muri za SABC cyangwa CBS ibintu nk'ibyo nawe yatangiye kuryamo show naho rero Trezor icyo perezida Tshisekedi ari kuvuga biraza kumugora guhuza uyu munsi genocoste kuyihuza abantu bari Beni bagiye gushyingura abantu rituri bagahita babicira aho ngaho bagiye gushyingura n'ubundi abishwe na ADF abo nabo ni genocoste simplement ejo bundi ntuzavuga ngo iki bitakwira no fame bitakwira iyo yanasubiye mu byerekeyeho yavugaga ibiki yavuga atari ko mvuga ngo turi parlement des inconscients kikaba ikibazo gikomeye n'ibiki ibyo muvuga n'ibyo mwitaha ngaha aho dushishikariye kweguza Vitali Kamere byarangiye aniyeguje ahubwo ku ruhande rwe muzirikana amajana y'abantu batikirira Beni buri cyumweru batekerezaho yageze aranavuga ati yanze kuvuga hepfo hafi y'iwabo ngo batavuga bati aho ngaho urimo urabongera iwabo azamuka none hajya Beni tuba tubazirikana ariko Beni ho yaheze inguni yagira gute ariko ibintu biri kubera Beni yaza kuba Tshisekedi ahubwo nabira yavuze nawe yigiriye Beni none se iraza kuba genocoste none se agiye Beni rega byaba intege nke z'igihugu cye z'igisirikare ariko nibwo bimukomereye rero noneho kandi agomba kugaragaza intege nke z'abandi bantu n'ubugome bukomeye bakora n'abantu bari hano mu karere bakora izo raporo bari kuvuga ubwicanyi buri kubera muri Kongo nibatagaragaza ubwicanyi buri kubera Beni n'ikindi cyari arivangira rero nawe bikaza no kwemplika ya amasezerano afitanye n'Ubugande n'ibiki byose abo type ufite igisirikare ufite amafaranga yo kujya gutanga muri lobby wabuze amafaranga yo gustrictira igisirikare cyawe noneho wakijyanyeho na aya masezerano baba bafitanye na UPDF ndabizi neza ko haba ari amafaranga bashyizemo
sibyo ntabwo iyo pdf ipfa guhaguruka ngo ijyaneyo igikoresho kingana kuriya n'abasirikare troops zingana kuriya nta mafaranga arimo. Abo bantu bo bamara niba batashobora gusekiriza biriya bice bya Ituri na za hehe na hehe, ubwo bo baba bamaze iki harya muri ibyo bice? Ntabwo Kongo yize ubugeni bwo kudahutaza na busa amasezerano yabo na Uganda. Nibavugaho namba oya sinaho ngaho gusa bitekerezwa ko ari mu rwego rwo kwanga abanzi babiri. Urebye uburyo uyu mugabo yatsimbaraye kuri MONUSCO, abaturage bari kuyirukankana ngo itahe nta kimaze, urumva basa naho bagiye mu mujyo wo kuvuga ngo ibintu twasinye nubwo bwose bitagira icyo bitugezaho ariko nta muntu wabihindura. Igitero kibanziriza igiheruka cyiciwemo abaturage 70 batubwiraga hafi 80 aho yego bapfuye. Nani uyu mugabo witwa Jean Pierre Ndakruwa na Bituke itabavuye muri Beni, bavuye yo none buca mu gitondo EDF yica bari abaturage. Ibintu ntago so ibyo rero byose ndimo nkwereka urumva kudinafu burya kimwe mu byo nkundira impumeko y'iwacu ni kimwe. Ni byiza to be that analytic ariko with the facts, ufite ibifatika. Ni nayo mpamvu buriya naje gukurikirana za gusanga umuntu ukurikirana neza impumeko y'iwacu ikaba yagira icyo yamwungura, agomba kuba ari yikurikirana online. Agomba kuba ari yikurikirana online kuko online ni uburyo buduha to use the facts, yego, cyangwa se ibintu bifatika, ibimenyetso bifatika, umuntu akaba yabiheraho agira akora analyse. Iyo urebye de Tshisekedi wari watowe uko yari yaje, urumva uko yumvaga la situation géopolitique yo muri aka karere, sibyo? Ukareba na Tshisekedi wahinduwe n'ibihe, kandi mu by'ukuri agaho kari ku wundi ntikaze guhandurika kuko ibihe byamubayeho mu miyobore ntago byoroshye. Yego, uhita ubona ko politike, urumva ari umweru ushobora kwirabura bijyanye n'igihe cyangwa se igikenewe muri iyo minsi. Niyo mpamvu byari ngombwa ko duhera hariya 2019 yari yakinjira muri office, igihugu yihutiye kugaragaza ko ashaka kubana nacyo hari mu Rwanda cyane, ariyo mpamvu yazaga kenshi. Ndetse uyu munsi kuva ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi yemeraga ko zagize ingaruka ku gihugu cye zigahitana amamiliyoni y'abantu. Yego, uyu munsi b'abantu bazize ubukungu. Uyu munsi mu kuvuga ko abo bantu aho bazize ubukungu, gusobanura icyo abarimo gupfa muri Beni bazira byagoranye. Kubw'izo mpamvu ndagaruka kuraba kuko nibo boroshya narrative yanjye, bariya tubima amaso si abantu barimo gupfa, cyangwa se tuzaba tubashakira igisobanuro nyuma. Kubera iki? Beni hari c'est sous contrôle ya FRDC, ya guverinoma. Beni abandi bari hafi ni ingabo z'igihugu cy'Ubugande zinjiye ku buryo bwemewe n'amategeko. Yego, kuza gusobanura uburyo hejuru abo bose bananiwe kuzimya umuriro utuma Beni ruguririye abantu barimo gupfa, icyo cyaba ari ikibazo. Kubw'izo mpamvu aho ntago tujyayo, aho saho kuvuga haraturaburiza. Biza kurangira rero nubishyira ku meza uraza kuvuga uti Genocoste niyo yungura muri iyi niyo iri mu mujyo wa politiki, ariko ni realite. Ni realite. Waguma aho ngaho ukaza gusanga nk'uko urimo bivuga, ubanza bitoroshye gusobanura, biragoranye. Nibyo ku munsi w'ejo yahuye na Bolos na ekipe ye. Tshisekedi se? Yego. Okay. Titi yaramfasha. Yagezeho da. Okay. Ils ont échangé. Aha cyaba ari ikimenyetso cya nta musemuzi bakeneye. Oya ntawe. Barafaransa bombi. Bolos we ni umubirenge. Icyo waza uvuga cyose muravuga. Voilà. Nta musemuzi rwose ukenewe. Baraza kwiganirira. Ubu byabaye sije kuko ku ruhande rw'u Rwanda murabizi ko ari le patron minafete ni buhari uriyo. Ndongereye. Ubwo nani uzapresenta?
kuri gahunda nabonye waturebera kuri akawunti X ya Minafet aparama bigaragara ko ari we rwose uhagarariye u Rwanda ndetse niba mbyibuka neza izo nama side meetings iza mbere yarazitabiriye niba mbyibuka neza nanabonaga no muri gahunda hafite harimo no kuza gusinyana amasezerano na Hongiriya mu buryo bufatanye na siporo yabisoje very good bya Hongiri byabaye harimo abatagiyeyo nabonye ubanza na Neva ntaho yagiye ahari Neva nta deplacement yigeze igaragara ujya ariko ubundi ngo baramwoherereza yatabonye iyo bitabonetse yatagize umwoherereza ngo agende mu nyine biranga twe nyine abagenzi baca batwoherereza baca bamwoherereza bamurungikira indege ariko ya ndege ya ntuza imwe ya Ntaryamira nawe yarayifite ubundi yarengeye urabona muri parking mu Bubiligi Didier waza kudufasha kuri uraza no kutwereka noneho gahunda hafite rwose gahunda hafite ku ruhande rwa Minafete yafite n'ibikorwa agomba kuhakora ubwo izi ni za side meetings zibaho mu gihe abandi bari muri gahunda ya Genocost ari nazo ziba zabazinduye abandi bari muri Genocost urabona ko yegereye muri Commonwealth sibyo yego Commonwealth aparama yarimo yiga kuri ni iki climate change ndabona gahunda za security n'ibindi ko n'ubundi nako uyu yitwa ngo iki wa UN secrétaire général Antonio Guterres mu ntuza mu mirongo mikuru hazaba harimo ibyo wabonye gahunda ya climate change high level meeting to commemorate the 8th anniversary of the United Nations Rwanda's statement at the 25th Commonwealth Foreign Affairs Ministers high level meeting on hariya signing on memorandum of understanding on sports with Hungary yari ku munsi w'ejo ariko yego yari gahunda y'umunsi w'ejo ubwo byumvikane ko yose yashyizwe mu bikorwa sinzi niba uyu munsi kugeza uyu munsi niba hari urimo kugaragara ntabwo mbizi niba his excellence aza kumusangayo cyangwa se still ari ariko n'umwaka ushize mwibuke ko atagiyeho hari byasojwe na uyu ambasaderi uri muri Kenya ikigaragara umuntu yari kwitega yuko nyuma yo kuva muri Azerbaijan yashoboraga guhita akomereza New York ariko nta n'icyo bitwaye dupfa kuba duhagarariwe uwagiyeyo ndabizi neza yuko meeting hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikintu kiba kidasanzwe ugendeye ku naringiza ngo nari nikanzuye kuvuga ngo ni ikintu kiba kidashoboka oya ni ikintu kiba kidasanzwe ariko cyashoboka kubona Perezida Paul Kagame ari muri New York at the same time na Tshisekedi na Buros guhura biba bitangiye gutekerezwa ko biri bushoboke ariko birashoboka rero se byabaye oya byarabaye bitari na rimwe ariko na Trump buriya ashobora guhita avuga ati kuva muhari mwembi mu nsange muri White ubundi nibirashira nako birashira ibyumweru bamusanga muri White House muri Oval mbahe promotion ko aba yabasuzuga bari kuvuga ati nabagiriye umuwe mwaza muri Oval tukasinyana amasezerano noneho ntibiza ngenda nihuriza utuntu ariko mujye mumfata ntazajya kure mujye mumfata ntazajya kure kuko niyo mbonye nyakubahwa perezida wa repubulika avuye muri Grand Prix ya Baku nkabona minisitiri w'ububanyi n'amahanga asinya amasezerano arebana na siporo n'uwo muri Hongiriya nkabona Hongiriya ari kimwe mu bihugu navuga bibayabaye bifite Grand Prix ubwo bazi kubaka tekinikoma icyo bisaba n'izo gahunda nkabona duhise dusinyana amasezerano gutyo nge mfite impamvu imwe cyangwa se ebyiri nabona ko nyuma y'iyi shampiyona du monde y'amagare twavugaga son excellence le président de la République nyakubahwa perezida wa repubulika agombe kuba ari totalement investi mu kintu bita Formula 1 i Kigali akanatsinda umwaka ushize niwe witangarije avuga ko iyo bidi yaratanzwe kandi izakurikiranwa mpaka tuzakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo ubusabe bwacu
bube bwatsinda ubundi busabe buba buhari. na Neri Mukazayire ejo bundi niba atari ejo yarabivuze yuko ibiganiro biri kugenda neza cyane. Kuko Hongiriya ni kimwe mu bihugu nabyo who defied the odds cyangwa se cyahindura ibyo abantu bagitekerezagaho ubwo batsindiraga bakabasha no kuorganiza Grand Prix. Ku buryo iyo modo y'ibihugu nka Azerbaijan na Hongiriya niyo modo twajyamo turabakira Formula 1. Niyo modo twajyamo kurenza uko wavuga nka hari izindi Grand Prix usanga zikomeye kurenza uko wajya nko kuri modo par exemple ya Monaco ntago ari ngombwa. Nese kubira iki yajya muri Azerbaijan harimo niyo gahunda simbona umuntu waturutse muri ministeri y'intuza ya siporo ahubwo nkabona umuntu waturutse muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ariko ufite ubumenyi bwinshi mu by'ibiturika. Nahangaha wahabonye uwa siporo no kuri Hongiriya byakozwe n'uwa ntuza n'uwa Minafete ntago ari uwa siporo. Icyambere wa siporo gahunda ari mahanga ntiyabura. Icyo cyo nicyo icyo cyo ntago ni paralyzing situation. Ikindi cya kabiri ku ruhande rwa Minafete kubinyuza aho ngaho n'ubundi ni partnerships. So ngewe ndabona investissement ndabona u Rwanda ruri invest cyane muri gahunda ya Formula 1. Slovakia na Azerbaijan bituranye ku kigero kingana iki? Ni Slovakia cyangwa ni Kazakhstan aho? Kazakhstan yo birafatanya yego. Kuko turi kubona abakuru b'ibihugu u Rwanda na Kongo bari kubisikana. Umwe arajya Azerbaijan undi akajya Kazakhstan. Kandi uko bari kugendana n'abantu bafite ubumenyi ku biturika jado. Buryo ngewe mbona Formula ni bijya kuri urupapuro rubanza ni bigaragara kuri kamera turavuga turaba turi gusura Formula 1 ariko hirya abantu batareba tujye kureba niba twabona imbunda zisa nako. Jonathan ibyo twavuga ibyo ari byo byose rero mu ijambo rimwe dore tunasoza turavuga ibyo dushaka n'iterambere n'ibiki byari byo byose ariko ibiturika bigomba bibi byaturitse. Nibyo byibanze umutekano usukimenya imbere aho rero. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka. Yitwa Mugwakunzwe Dieudonne yahemberwaga amafaranga atari y'umushahara we. Icya kabiri Ramsam karuta umushahara kuko yahembwaga miliyoni 1,600,000 yakaba yahembwa miliyoni 1,200,000. Arangije akajya ahabwa Ramsam ya miliyoni 1,800,000 yakaba yahembwa 297 bya Ramsam buri kwezi. Yahabwaga bamuhaga 1,800 yagagombye kuhabwa ngari 297 andi yavaga. Icyo nicyo kibazo buri wese yibaza. Nayo bamuhembaga ku mushahara w'1,400 byiyongeraho yavaga kubera iki? Yego ubwo babikoraga ni bari ba Gisele na Omar n'indi kipe ngari abantu bazi kubaho rata. Urumva byanga bikunda hari n'ukuntu ibyo nabo babikoresha ayo mafaranga gasohokera ku izina rya Dieudonne ariko yagera imbere iyo bakamutegera ku muryango. Ikibazo cyaba ari ukuvuga ngo kuri Ramsam uko yagenwe uko yateganyijwe cyaba ari muri urwo rwego rw'abayihabwa. Ese iyahabwa niyo yateganyijwe ahawe itarateganyijwe aho ngaho niyo mpamvu hagera ababibazwa. Sibyo? Ubu ni Ramsam ntayihura n'umushahara. Ikibanzo cyumve umushahara bushyire ku ruhande. Hanyuma Ramsam ubijyana no kuvuga ngo ibyo uwo muntu uri muri ako kazi bindi urumva abakamushyizemo babona yakenera. Urabyumva? Ndetse nagira nkubwire ngo abenshi ahubwo iyo nyongera ngaruka kwezi baba babona kenshi usanga ahubwo inakuba inshuro imishahara. Cyane n'ibyo akenewe. Bijyanye n'urwego arimo n'iki ugero se umuntu ari mu nshingano zaho ku munsi agomba guhamagara inshuro 5 hanze urugero nguhaye kugera ku rwego rwaho niba umuntu mu kazi yahawe umuryango we abana be bagomba kuvuzwa hari urwego runaka agomba kwakiramo abashyitsi kubera ko mu nshingano ze hari hagaragaramo ko atanga isura y'igihugu uko icyo gihugu cyakira
n'izo nshingano birenze ugasanga na bimwe yikoreraga nk'usanzwe Derek yakwikorera cyangwa se Jado nakwikora mu buzima busanzwe wagomba kubikora kuri kategori A kubera ko ari inshingano kubera umwanya yagiyemo aho ngaho Ramsam ahubwo usanga zine ku byinshuro nyinshi ahubwo ugira ngo niba ubishaka noneho sibyo urumva Derek namubwiye uhere kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ugiye n'umanukire urebe bari muri guverinoma urebe imishahara yabo urebe na Ramsam ku ruhande ku karere ho hasize uraza kwisubiza ku karere urugero muri ririya tegeko muri ririya bwiriza hariya babwiraga urabibona n'abadepite yego muri ririya bwiriza umanutse munsi uraza kubona ko nka returning ambassador urumva ambasaderi ugarutse wasimbuye nko mu nshingano urabona ko agomba guhita ahabwa miliyoni 45 ziki si wamanutse gaho umuntu afite ibintu ntabisoma ndi kumanuka nuko mbona ari birebire urumva none so ko byoroshye nyine none utaragerayo birezo ngiyo rero kutubahirije amabwiriza kandi nabiguhaye rwose na Didi yarabifite amabwiriza yo gusangira ngiye nari gushaka kubanza ari kwirebera ni bande bemerewe guhabwa Ramsam aho rero niho iryo tegeko ryagera rya neho iryo bwirizwa rya ikindi Ramsam ndi kubona ifitanye isano n'imodoka udafite uri akazi ukora kadahabwa imodoka ubanza Ramsam utayibona kuko ndi kubona buri gihe bijyana na fleet vehicle ibyo byose rero urumva biri mu nshingano z'uwo muntu wo ku rwego runaka icyambere banza umenye ko atari icya buri umwe urumva bijyana n'urwego urumva rw'akazi n'inshingano by'uwo muntu nyine iteka rigena c'est pas pour tout le monde icyo ni icyambere icya kabiri umenye ngo ibyo bintu rero agomba guhabwa ingunga imwe ari icyo Ramsam ivuga biba bikubiyemo muri rusange barashyiriye hamwe ibindi bazi byanze bikunze agomba gukora mu nshingano ze kandi bya bindi bavuga ngo bigomba kuva mu mushahara we urumva babigereranyije n'ibyo akora mu mushahara we bitakunda ariko se Jado wenda nibyo ngenge kwibariza se ntondebe nabi ntabwo ari amayera abategetsi baba bariza yo kurya igihugu biciye mu mategeko ntabwo ariko mbibona kubera ko kandi mu buryo ntawe bizarakaza ahubwo vuga ngo sibyo mu bakozi bose guverinoma ibifite urumva itegeko ribagenga n'imwe n'ibiki ibyo ari byo byose ariko mu by'ukuri ntabwo za guverinoma zibagiramo agaciro kangana cyangwa se inyungu zingana niyo mpamvu habamo titire hari abayobozi n'abayoborwa kandi ibyo bibamo no mu bakozi ko murimo kuvuga ngo Ramsam n'amafaranga baterura bakaguha icyarimwe bayabara icyarimwe buri kwezi etimologically ijambo Ramsam bivuga ingunga imwe yego bikatandukanya opposite yayo ni installment Didier fasha iki gice cy'igi Ramsam payment na installment payment ubwo urabyumva none difference iyo Ramsam payment ni ukuvuga ngo ni ibyo ugenerwa bindi bitari umushahara wundi ugenerwa bikubiwe hamwe ari byinshi ukabihabwa mu ngunga imwe mu gihe kingana iki muri periode nyine ya uri muri ako kazi mu gihe ukiri muri ako kazi nyine buri kwezi buri mwaka tuvuge niba muri ako kazi ugomba kukamaramo imyaka 4 bahita bafatiwe Ramsam wari ingaruka kwezi nyine iba ngaruka kwezi hanyuma ahubwo icyo wamenye nibyo nabwiraga uyu nguyu yanze kujya gushaka nibyo ndimo kugira tugende yanze kujya gushaka none n'igihe uvuye muri ka kazi urumva kubera ko bijyanywe n'imishinga n'ibiki byose wari warakoze n'ibiki byari byo byose bashyiraho noneho n'icyo wakwita Ramsam icyo wakwita imperekeza ibyo nabyo bikaba byarabariwe inshuro imwe ababibara ibyo bagendeyeho uko bagize n'ibiki byari byo byose niyo mpamvu nabo bari muri uwo mwanya igikuru nuko byemezwa na guverinoma ariko cya kibazo cya Jonathan nicyo ngira ngo tubitangire ibimenyetso muri iri tegeko hano baduhaye ryasinywe mu 2022 bari kuvuga ko bagendeye ku itegeko ririho rigenga ibinyabiziga by'abakozi ba guverinoma rya 2014 ibi ngibi bikurikizwa kuri aba bakurikira baravuga ko aba beneficiaries abagomba kubihabwa abagomba kuri amatunda hayo aba ministry bose nabo bari ku rwego rumwe they are equivalent and
E-level officials ubwo ni ukuvuga abayobozi b'ibigo ni ukuvuga state ministers n'abandi bari ku izo nzego bahabwa imodoka ya miliyoni 58 sibyo se cyangwa nayo gutunga ya modoka none veiko ibi byumve neza sibyo aba bantu bari bemerewe imwe muri avantage zijyana n'akazi n'urwego rwabo bemerewe icyo bita tax free vehicle urumva imodoka itishyurirwa imisoro urumva ariko none ahangaha barakubwira ngo no kuvuga za controle za cyangwa ya misoro no kugira ya misoro y'amajerwa nyine urumva aha rero icyo baba bakubwira ngo nubwo ari kuremerewe iyo tax free vehicle urumva ni ku rwego runaka urumva iyo modoka igiciro cyayo wemerewe n'ikingana gutya bishatse kuvuga ngo iki niba uri minisitiri sibyo ukajya kugura imodoka y'agaciro ka miliyoni 70 turabyumvikana yego barakuramo 58 n'ibice 5 izo ziri tax free izo miliyoni ziri tax free yego izo zindi zarenzeho ni wowe wisomye zisorera ariko niba uyiguze iri munsi hariya kuri kiriya gice hariya iraza rwose ubu urinde uyibona ahangaha idasoza ku buryo na gitifu w'umurenge none se nyine yemerewe tax free imodoka ya miliyoni 15 none akayinjiza rwose ariko kari ibyo bavuze ubushize ubuse kuki bagarukiye ku murenge kandi umurenge agira abo bakorana munsi kari ibyo bavugaga bati ni gute umushahara waboneka kuva hejuru ku rwego rwa mbere ariko byagera kuri mudugudu umushahara ukabura reka mbikwereke neza uramutse ufashe nk'izi modoka zamenyerewe abategetsi bagendamo amavewiti ukayisanga ku isoko niba ari umukozi wa leta ntahembwe nk'abandi bakozi banza wumve ibyo ngibyo uramutse ugiye ku isoko rya Dubai kugura imodoka ya vewiti abategetsi tabamenyereyeho ko arizo bagendamo iyi modoka Toyota Land Cruiser V8 uyiguze ifite agaciro k'amadolari 42,000 42,000 ubwo no kuvuga n'ujya kuyizana hano majerwa nta kintu usabwa gutanga ariko se ubwo ibyo ni ubwa mbere mu byumvise ni ubwa mbere mu byumvise kari ubwo bwa mbere ariko man aha hanyuma cya kibazo wabazaga dore nguyu natubwira umubwira iki mu by'ukuri ntabwo bwaba ari ubwiro ntajorwa bwashyizweho n'abegereye inkongoro ya dede icya mbere iyi ni politiki ya za guverinoma ntabwo ari iya guverinoma y'u Rwanda icyo ubanza ucyumva ni politiki ya za guverinoma ibi rero birebere mu buryo bubiri cyangwa se mu buryo butatu kandi wemere urumva niba hari naho ubabaye oya ntabwo ntunguye gato niba hari naho ubabaye rwose mbaye nsabye ko bakuzanira amazi kandi ameze neza icya mbere urumva bijyanye n'urwego titire umuntu urumva umuntu afite mu kazi runaka bijyanye n'urwego cyangwa se titire umuntu afite mu kazi runaka bose hamwe bahurira ku cyitwa kari abakozi sibyo niba washaka wongereho ngo ba leta ariko iyo haje titire inshingano buri umwe ategerejweho umwanya runaka arimo ahangaha abakozi ntibangana yego therefore n'ibyo bazakura mu kazi ntibingana n'inyungu bazakura muri ka kazi ntago zingana ese jado hanyuma y'amategeko ayahe mategeko all animals are equal all animals na animals nyine we are talking about workers we ahubwo icyo nabazaga nk'ubu guhera mu kwezi kwa gatanu sibyo guhera mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka twatangiye kubona impinduka mu misoro bagenda bongeramo ibintu bigomba gusoreshwa smartphones imodoka zakoresha amashanyarazi computer n'ibindi byinshi byari bisoneye nk'izo modoka z'amashanyarazi gusoresha nta kibazo ariko kuri ibi bintu uyu ushyiraho amategeko mu byavuzwe byose nta kintu kigeze kimuvugwaho mu rugo iwe ntazamenya umusonga wabyo sibyo Jonathan yavugaga ngo si uko aribo begereye aho bikorerwa bagakora buri gihe bibafevaringa icyo kibazo cyawe nyibutse maze ngisubize urumva naza kugisubiza ariko mbere yo kugisubiza
ndakongeraho n'ibindi kugira ngo rwose ubanze umenye ramsamu kandi uyiheregete neza urumva Didier mfasha rwose abanza yumve ikibazo nuko Ry'Isi yanze kunzanira amazi zikunzanira amazi kuri abo bavandimwe imbere ko nsubiza ibibazo byose bibaza mu nkiza ku ruhande ibyo bya Orhan Muzariye kose komeza 5-2 special group categories noneho no muri za ramsamu wari uri muvuga muri za nyunganizi z'umushahara bijyanye n'inshingano icyiciro cya mbere n'ikimwe tuvuyeho Didier wabibonye icyiciro cya mbere kigarukira kuri ba meya hari aho bigera rero noneho urumva bijyanye n'inshingano n'ibyo utegerejweho n'ibyo baguhaye n'iki ndagira nkwibutse ngo aba bantu ndetse akagaho kari ku wundi gahandurika ariko uyu muntu ashobora kujya mu nshingano uyu munsi akaba yataye ibye byose agahamagarwa ngo ajye mu nshingano ubuzima yari arimo bunarenze ubwaje kujyamo I repeat it ubuzima ajemo yahamagawemo muri izo nshingano bunarenze ubwo yari arimo bwacye mu gitondo buriya urugero runje mu mutwe ni urunguru umushahara prime minister Edouard Ngirente yari afite aho yakoraga iyo aza hano uwo mushahara wamubonera salary wayimubonera batubwiraga 25,000 wabimubonera muri World Bank wabimubonera hano ni 4,000 biri registered kuri internet wese yabibona urasubijwe urasubijwe izo ni ka special ni ka special urumva ariko niba iyo ka special hari aho ngaho sibyo ntago kwiriye gushyira umuntu mu nshingano nanone zimuhombya ugomba no gutekereza ubuzima bwe bw'imibereho na cyane cyane kako kazi Derike sibyo hari n'igihe usanga ari akazi katagira kontra wajyaho uyu munsi bwakesho ukabona banakwibeshyeho hari umuvandimwe n'inshuti yanjye twiganaga in fact twabaga hamwe Jonathan muri Cambodia hamwe mu cyumba urabizi ko icyumba kiba kirimo benshi umuvandimwe wanjye yitwa Ndera Rutikanga Alexandre ubanza ari umuntu ukomeye cyane muri gahunda za RAB za gahunda z'ubuhinzi Rutikanga Alexandre igihugu cyamutekerejeho kiza gusanga yaho umuyobozi wa RAB muri RAB ukomeye cyane namamenye se yabyizeho gutyo nyuma y'ibyumweru 2 basanga hari ukundi babyigaho neza sinzi niba n'ibyumweru 2 byarashize umuvandimwe Rutikanga Alexandre ari mu bantu bamaze mu nshingano igihe gito gishoboka mu kuzizamo hari ibindi yarataye yikoreraga ubwo nabyo asanga aho bakabye ariko iyo usomye aho rero niho noneho hari abanakubwira ngo reka tunazirikane ko abo bantu ako kazi katagira kontara nta kuvuga ngo uzamaramo igihe kingana gutya turababona ba minisitiri uzamo uyu munsi ejo akagenda uwa siporo yamaze amezi witwa Richard yamaze amezi nyuma y'amezi aragenda banavuga ngo ritaninga ambasaderi ugarutse bukuye mu nshingano dore ibyo agenerwa hari 45 returning minister councillor of embassy 25 returning commercial attaché barandi bamwe bakora muri za ambassade urumva gukomeza kugera kuri ba agronome na ba veterinary nabande bose ba inspector of education n'abaki w'ibitaro runaka umwarimu muri kaminuza umwarimu mu mashuri makuru higher learning institutions umunyamabanga wa ambassade izi ni groupe ziri special ubwo izo hejuru manuka agronome veterinary wa segiteri w'umurenge urumva agahabwa 15 agronome officer manuka munsi y'10 urumva bariya rero agronome veterinary wa wundi ushinzwe ubukungu inspector of education wa wundi umugenzuzi w'uburezi ku karere no ku murenge ushinzwe abakozi umugenzuzi w'umurimo ku karere nabo bahabwa 3 cya cyiciro cyo hejuru ntababwiye nacyo harimo ministry n'abari ku rwego rwe abayobozi b'ibigo n'aba state minister bahabwa miliyoni 58 abanyamabanga permanent secretary na meya w'akarere bahabwa 45
equivalent permanent secretary 45, director general of referral and provincial hospitals, abayobozi b'ibitaro binini mujya mubona biri ku rwego rwa za CHK, CHUB za bagwa 45, director general of ministries and equivalent. ibyo rero Jonathan, abayobozi ba za departement muri ministeri. oya wibitindaho cyane, aho rero niho umenya, urumva ayo mabwiriza agena ramsam niyo azagena ngo ni mu gihe kingana gute, urumva Derek, hari abazagena ko niba ari iyo modoka kuri minisitiri, ariko ntago buri kwezi uko ashatse azagura imodoka, bakagena bati wenda ni imodoka imwe mu myaka ingana gutya. urabyumva? ati iyo ramsam ni mu mwaka, byose hamwe bikubiyemo ibazabihabwa, ni mu mezi angahe se cyangwa se ni mu kwezi. ibyo byose minisitiri ubifite mu nshingano ze agenda bigena ashingiye ku nshingano za buri umwe, hakabamo n'ibitorwa, bikanakomeza hakabamo n'ibiri mu itegeko nshinga. naho ubundi batazavuga ngo umuntu runaka n'umwenegihugu, ngo bavuze ngo umukuru w'igihugu n'umwenegihugu, nurangiza ngo Derek ngo wumve ko, urumva uri buze kugira uburinzi bw'umutekano nk'ubwa perezida wa repubulika gute? si ugusumba bihura se? ntabwo bishoboka kamere. uratekereza ko byibura ntabwo twasobanura ramsamu neza nk'abayibamo cyangwa se abo yagenewe cyangwa iyo politike n'iki twanabikurikirana n'iki, ariko byibura dushingiye kuri iri bwiriza ryo muri 2022 hari byafasha abantu gusobanukirwa, niyo mpamvu turigarutseho. ndakurangira aho wabyumva neza ko sinshobora kubisobanura neza nka nyir'ubwite wabyivugiye, ariko umunsi perezida Paul Kagame agaruka ku ifatwa rya Bamporiki, yaravuze ngo twakoze ibishoboka byose ndetse tubaha ibikwiriye, bigera n'ubwo mugeraho mudushyira muri state nko gucirikanwa, mutubwira mutari ko murabona we mwongere mugire gutya, nabyo turabikora, ariko mwabuze kindi kigituma noneho mujya no gutoroza muri rubanda dusigaye. ubwo wagira wabyumva noneho, urumva Deri, tekereza noneho muri kwa gutandukana muri ka gaciro gasumbanwa hagati y'abakozi ba leta, sibyo, bijyanye n'inshingano n'urwego bakora. umuntu afite umushahara, sibyo, afite izindi avantage zo mu kazi cyangwa se inyungu zindi akura mu kazi, nka ziriya z'imodoka zidasorwa, urumva ibiki n'ibiki byose birahari. yewe ukinajyaho burya hari ibyo ugenerwa kugira ngo wadijasitinge status yawe, rero uba ufite ibyo usabwa. ni ukuvuga ngo iyo umuntu asuye kwa minisitiri, ni urugero ngo uhaye, urumva Deri, uko ahasanze, niba ari nk'umushyitsi waje ku rwego mpuzamahanga, uko agusanze azagenda avuga ngo wabajyana kwa minisitiri wo mu Rwanda, abaminisitiri bo mu Rwanda ngo urebe inzu zabo zarashize, amamodoka yabo reka nta kigenda n'ibiki byari byo. icyo kintu rwose kibaho, sibyo? none umuntu akabyiga akagenda agira ibyo amugenera avantage uko bigira uko ariko kose, akamugenera ku buryo amushyira muri kondisiyo cyangwa se mu buryo bw'aho wa muntu koko uyu muntu izi kondisiyo zatuma yubaka neza nk'umuntu uhagarariye igihugu, bose bakabyumvikanaho ko bihagije. yarangiza wa muntu kandi extra ntanyurwe, akagira ibindi yajya kwishakira ku ruhande, wa wundi uri ku ruhembe rw'abamugeneye za kondisiyo z'ubuzima, nujya kubona ukabona byamubabaje cyane, yabyegereje umutima, uzavuga uti ni ikibazo. ubundi se nk'iriya modoka miliyoni 58 twari kumwe mu ngando zitegura kujya mu ishuri, no mu ishuri turi kumwe dukomeza. ni imwe muri qualification wari umuziho mbere nk'umunyeshuri, uvuga ishobora kuba yarahuye utuje cyane n'ibyo bamukeneyemo, utuje cyane, ukunda kuba afite inshuti nke cyane, ngombe kuba ari inshuti cyane ya muzika, ariko ku giti cye kumubona bava Viette ajya
ajya muri kaminuza ashobora kumubona yambaye ibintu mu matwi ibyo urabibona cyane ipi akanasabana cyane asabana rwose kubona Gisele yarakaye cyangwa se adaseka muri bagenzi be bundi n'ibintu bitandukanye cyane cyo ni kimwe hanyuma mu ishuri akaba umuhanga bikomeye mu ishuri akaba umuhanga bikomeye cyane se nyuma aho rero yarakomeje uko yizi uko yaje kwaguka no kuzamuka no kugera kuri izi nshingano nibyo ibyo ni natire y'akayunguruzo k'igihiriri waratangiye kuvuga ntuzagire ikibazo urumva isi niko imeze urumva uyu munsi twaba turi kumwe urumva duhingana imigende ejo nubona mugenzi wawe yogoga indege mwarahinganye imigende ntuzavuge ngo ariko ngo ngewe nazize iki no c'est la nature du monde cyane uko niko isi imeze ejo nubona abandi bari kuri ramsamu wowe ku ruhande rwawe wabuze n'umushahara kubera ko nta kazi ufite ntuzirenganye ngo wari umuswa mu ishuri ntaho bihuriye cyane asa buriya ramsamu menya ramsamu yako yo muri minefu ubu ntureba uretse gato uyu si porofeseri mu ishuri ramsamu yamubabaje si porofeseri mu ishuri buri ageze ku rwego rwa dean of student ku rwego rwa dean of student urumva agatangira kuyibona twaza hano avuga urundi rurimo ahubwo yaba tubaza impamvu tutabyumva ni gute mutabyumva nta nubwo ari byo muri leta gusa ngo mwumve ngo ni abakozi ba guverinoma n'ibiki ibyo ari byo byose no muri private sector n'aho hariho hose ntago bangana sibyo ntago bangana CEO of a company runaka ibyo yemerewe bindi ku ruhande n'iki uzaba ufite company runaka ukenere CEO so akubwira ati nge umushahara ntajya munsi n'uyu nguyu ariko kugira ngo umushahara wawe ntawuhanike ari biki byari byose ibyo nari nkwiriye n'iki mu kwezi fiyeri nzakenera n'iyi iby'inzu n'ibindi byose amatelefone n'ibiki nzakoresha n'ibiki uko ngomba kuganira n'abashyitsi aho nagiye gushaka amasoko n'ibiki byari byo byose ku ruhande ibyo byose nabyo reka burya ibyo byose ubundi yakagombye no kwibona ku ruhande none se deri umushahara wawe ibyo wagenewe n'urugero nguhaye sibyo mu mushahara wawe par exemple niba ukora muri marketing n'ujya kuganira n'abantu ku isoko wabyihorera kandi ibyo bintu muri institution nyinshi birahaba sinzi impamvu bigera kuri leta bajorata ntibabyumve reka twigendera ariko ubwo ikibazo cyanjye nakomeje kwibariza ntigisubijwe umunyamakuru Joseph wakozwe umuremyi umunsi umwe hari mu kiganiro cy'abanyamakuru mu kiganiro abayobozi bari batumiyemo abanyamakuru hari harimo izi za minisiteri zishinzwe ubucuruzi n'inganda zishinzwe imisoro n'ibindi barangije batubwira ibyo batubwira bati mugende mutubwire abaturage ibintu babyumve kandi babikore nibwo buryo bwo kugira twubaka igihugu hanyuma Joseph agaruka ku by'imisoro bari kugaruka aravuga ati ariko ubuzima mubamo iyo muri gupanga ibi bintu mubipangira mu buzima umuturage abamo kuko mwebwe hari ibintu mupanga mutabyumva muri mu giciro cy'ubuzima mutishyura musabwa ko hishyurwa umuturage yishyura niwe muri gutegeka kujya gukora ibi ABC kandi we none natwatunda akatwishyurira ntabwo ibi bintu bizavukamo yendaga gusa n'ugana no kubaza ati ntabwo ibintu bizageraho umuturage yiyumvamo ko ari we wahengamiwe n'uruhande ruremereye ko mwebwe urwanya muri kurukwepa mukarwegeka ku muturage urapanga umusoro w'ubutaka ibyeze ku isoko ihene waragiyemo ifumbire wakuyemo byose imashini za kuvomerera niba ari imbogerize ikintu cyose uri kugisoresha n'imodoka ibitwara gisoreshe n'umuhanda inyuzemo usore at the end of the day ibyo bintu biri kugenda bizamuka na bimwe byari biri exonore muri kubisoresha nta hantu nzi muri iyi si ibigenerwa abafata byemezo muri politiki urumva byumvwa neza bikanakirwa n'abenegihugu icyo gihugu ntacyo nzi hanyuma za ntambara zo kugira ngo abanyapolitiki bagere muri iyo myanya ifata ibyemezo zikaba ari izi hanyuma uzi ko ari iz'urukundo ngo ngiye kuzaba umunyapolitiki ahangaha ngo mparanire uburenganzira bwa Jonathan nimara kubuharanira nyine
tuba igihugu cya demokarasi nagira ngo nyine biba ari ugukunda igihugu passion gushaka none se bakubwiye gufasha ko ubundi bariya bose igihugu bacyanze ntabwo iri si ishyano ahubwo ikibazo banza wumve ko urumva it has to be a career and a well paying career mbere ya byose si no kuvuga ngo ni well paying urumva aho najya no ku rwego rwo gufata ibyemezo ku buryo ubwo buzima bwiza hanyuma se dusubiye kubo twatangiriyeho hano umuntu ajya kugushakira ubuzima bwiza wari mu bubi cyane cyane abo baje zere turimo kuvuga ufasha abantu badakora mu kigo ubazanye mu kigo ugendeye ku bindi ariko wenda ibyo biracyari mu rukiko ariko unafasha umuntu uhembwa amafaranga runaka urayazamuye wegereje ku rundi rwego bigasoza bihombeje ya leta miliyoni 20 kandi leta nta mafaranga ifite yavuye kuri wa muturage wa muturage uhagarariwe na wa muntu uhenze kumubeshaho noneho yageze hahandi yagombaga kuba ari ngakorere ibyiza umuturage ahubwo ahombeje na leta nanone ayandi mafaranga ubaye uri wa muturage ubyumva uti umuturage uko abyumva ni uko urumva umuturage uko abyumva ndetse ashaka umuturage ashimishwe n'uko imibereho igoranye ku rundi ruhande hari abameze neza ndetse bari no mu mwanya wo kumeresha neza abandi odetirima y'umuturage cyangwa umuturage abigwiramo iyo ntabwo ari imiyoborere myiza ibyo ntabwo ari byo niyo mpamvu rero ubona amategeko agira bamwe agira ibyo akekaho urumva hakaba no gukurikirana after all nta yindi solution wabona uretse y'ubutabera ariko wibuka ko muri korona igitangira uzi ko hari utwigoro no kwigomwa kwabayeho kuri aba bantu turimo kuvugaho yego bakagira ibyo bemera